We feel like And so those are the pictures you see there live from State House in Nairobi. And I can believe that's the envoy just preparing to receive King Charles III and Queen Camilla at State House here in Nairobi. And they're going to commence officially their 4-day visit here in the country. According to the program that we did receive earlier on, the Majesties, of course, there you can see, I believe, that is the entourage arriving right now. President William Ruto on standby there to receive the King and Queen any moment from now, I believe. Let's see the pictures quite clearly to see exactly what is happening. And of course, once they arrive, we were told they're going to arrive about 10:45. It's just 2 minutes past 10:45. And there you have it. That's King Charles III, accompanied by Queen Camilla, with of course, giving a handshake to President William Ruto and First Lady Mama Rachel Ruto as they are arriving at State House in Nairobi. You can see Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi there, also receiving the royal guests at State House here in Nairobi. And they're making their way up to the podium. You can see a barrage of journalists trying to get all the pictures for us. And what we know is that their Majesties will inspect the Guard of Honor and will take the famous handshake photo at the steps of State House here in Nairobi. And the leader will also be entertained by the Kenyan band. The journalists being told to move away from that position to be able to stand where they can get clear pictures of the two leaders that are going to stand side by side, and is expected to perhaps give a short briefing of their visit as they embark on their 4-day official visit to Kenya. And of course, when we're told already, the visit is set to focus and spotlight on a number of issues, including the strong and dynamic partnership between the UK and Kenya as well. All right, you can see the Guard of Honor there. The Majesties are expected to inspect the Guard of Honor and will take the famous handshake. Let's just get some sounds from State House.
Right, and live pictures there from State House, Nairobi. The Majesty King Charles III, who had just inspected the Guard of Honor and is now being received officially by the President of Kenya, William Ruto. You can see Queen Camilla there, accompanied also by First Lady Mama Rachel Ruto there, and of course their majesties are also just greeting some of the top officials in the administration. And of course, you can see a number of dignitaries there that are also receiving their majesties into the country to begin their 4-day state visit here in Kenya. And of course, the program, like we've been told, is quite intense, which include events and engagements here in Nairobi as well as Mombasa counties. And of course, this is expected to reflect the way Kenya and the UK are working together in terms of, for example, trade and investment development, as well as defense as well. And throughout their visits, their majesties are expected to meet a diverse range of Kenyans who reflect, strong people-to-people ties which exist between the nations, and particularly on the focus of their visit is on the young people, which the youth and innovation is part of the agenda for that particular visit. And they're also expected to spend some time with conservationists in the country. You have environmental activists, artists as well, entrepreneurs, you have veterans. We do know they will be heading to the Kenya Wildlife Service, as well as school children. Now, this session that we've just witnessed, as expected, has lasted for just about 20 minutes. And what we know so far is that the leaders will attend separate meetings where President William Ruto will accompany the King to a different meeting, and as well as First Lady Mama Rachel Ruto, who will accompany Queen Camilla to a different meeting as well. And this is the beginning of that official visit by the King and Queen of England. You can see now the President together with the King that are making their way to now a separate area where they will hold a bit of a conversation. I believe right behind them is Mama Rachel Ruto, First Lady of Kenya, who is accompanying Queen Camilla there. Also will be heading to a separate meeting as well to have a conversation on a number of things. And what we do understand as well is that later on there will also be a state banquet that will be held in State House. And during the meeting between Mama Ruto and Her Majesty Queen Camilla, the First Lady will take the Queen through a series of activities she has been engaged in since she came into office, which include women's economic empowerment programs that she has been championing. And their meeting will be held at State House in Nairobi, as His Majesty the King will also be hosted, like we've seen, by President William Ruto as well. I believe they're making their way to the garden right now, if I'm not wrong. That's what we can see on the screen. So yes, there's a tree planting exercise that is happening there at State House Gardens, where we see the King together with President William Ruto planting a tree there. Also, First Lady Mama Rachel Ruto together with Queen Camilla planting a tree there, a symbolic gesture, I believe, in terms of one of the agenda, which is the issue of environmental conservation. Part of it will be talking about climate change. So a symbolic issue there, a symbolic activity that is being undertaken by the leaders, shoveling down the trees there at State House Gardens. And what we did see earlier on, of course, they were received by the President together by the Prime Cabinet Secretary, who's also the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs, Musalia Mudavadi. And we also did see the British High Commissioner to Kenya, Neil Wigan, among other dignitaries who are right there. And we know that this was certainly the first official visit by their majesties to an African nation. It's the first, by the way, to a Commonwealth member state since their coronation in May of this year. And what we do know is their majesties' visit is aimed at what they term as celebrating
relationship between the two countries and strong and dynamic partnership that they continue to forge. And the King and the Queen are expected to visit numerous places here in Nairobi County, as well as Mombasa County and some other surrounding areas. And according to the statement we had also received, is that the program will reflect on how Kenya and United Kingdom are working to tackle a number of issues, which include climate change. There's also the issue of promotion of youth opportunity and employment, as well as sustainable development, and also creating a more stable and secure region in terms of the issue of defense as well. We know the King is set to meet UN staff, CEOs, faith leaders, young people, future leaders, and the Kenyan Marines training with the UK Royal Marines as well. And the King will also attend an event to celebrate the life and work of Nobel laureate, the late Professor Wangari Maathai, together with Wangari's daughter, Wanjira Maathai. And I think of most importance, as the two leaders walk side by side, is the issue that the visit will acknowledge what they term as more painful aspects of the UK and Kenya's shared history, including the 1952 to 1960 emergency period, where the statements say the King will take time during the visit to deepen his understanding of the wrongs suffered in that period by the people of Kenya. That is President William Ruto, together with King Charles III, in his first official visit to an African nation outside Europe, and also to the first Commonwealth member state. Quite a significant moment. Some diplomats say that this puts Kenya in a strategic position in terms of even enhancing its own democracy, and also countries across the world will be watching this moment to see what will happen, and also other Commonwealth member states will be trying to figure out exactly what will come out of this state visit by King Charles III and Queen Camilla. Time to take a bit of photos there, right at the steps of State House in Nairobi. All the leaders there, and of course the dignitaries just around them, as we get a picture of all the leaders there. Of course, the two leaders, that is President William Ruto and the King. That is done. Now we know that they will be heading inside to hold separate meetings, and the King and the President will be making their way to one side, as well as the First Lady and Queen Camilla will be heading to a separate area. All right, and those are the pictures of what has happened over the past, just 20 to 25 minutes since the arrival of the King to the country. And of course, the official reception at State House. Well, Irene, as we wind up very quickly, you've talked about the issues. We've seen the statement that, was released by Kenya Human Rights Commission. Now the King is officially, beginning his visit here. He's been received by the President. Perhaps what would be the key thing for you that you'll be watching out in the next 4 days? Definitely, I'll be looking out for what will transpire, definitely. Looking at, of course, we have the program that was laid out and the details therein. We acknowledge that, yes, indeed, and I've just mentioned that really we had a very good opportunity, but I still think we do have that opportunity to make sure that we pass the message, the correct message, right, and what we want for this country. If I were in the position of the President, I would be very keen to have very major take home from the King, all right, based on the fact that all these other issues can be achieved once we have corrected our past. I would be very keen and very anxious to make sure that my message to the King is really not based on SDGs, which I know can be achieved with or without the King, women empowerment, which can be achieved with or without the King, but as well looking at what is in for Kenya with the past and the history that we have had with the British government, and how that can be able to shape up our future. But first looking at what is our history and how can we correct our history. Right. That will give President Ruto a very, very major space and opportunity
to be the main, an anchor of a president for Kenya, with a history and a situation of having seen the need to correct the atrocities or the situation that the country has gone through in the past. He has an opportunity that he must take. So you're talking about leveraging on this particular visit to be able to address the issues of the past to move forward. Are you very quickly, as your winding remarks? I totally agree with what my colleague Irene is telling me, but these are the 4 things I'm looking for, or 5. I'm looking for better diplomatic ties, much as we also look at the other part of the friendship and the ties we are creating. Humanity must be respected also, and also our past must be corrected. But I'm looking at better diplomatic ties. I'm looking at a situation whereby trade will be better open between the 2 countries. I'm looking at economic exchanges. I'm also looking at good economic exchanges. I'm looking at security and defense. And I'm also looking at international visibility. The fact that the king just visited here should be able to give us a better market outside there. Those are the 4 things I'm looking at. All right, thank you, Ayub Gathu. And we also did have Irene Soila from the Kenya Human Rights Commission. Thank you so much for coming in this morning, but this is where we wrap it up in terms of the English segment. However, Frederick Muitiriri is already here in studio. He'll be joining us to continue with the full coverage of the royal visit. In Swahili, they say amejaja studioni. So perhaps that is what is going to encapsulate what is happening right now in studio. But however, I will be handing it over to Frederick Muitiriri to continue with this coverage. Thank you for a very valid company and, of course, your sentiments across our social media platforms. My name is Zainab Ismail. Thank you for staying with us. Have yourself a good morning and enjoy the rest of your viewing. When you're finally released from pain. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. It's the opening of the NBA season. How you like me now? 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 To get It's Finished by Njoki Munyi, dial star 812 star 801 hash. Skiza, Nan Nation. In a world that's constantly on the move, where every day counts, it's time to pause, reflect, and secure your tomorrow. It's more than just setting money aside. It's about building a foundation for your dreams. This Tuesday, in celebration of World Savings Day, NTV engages strategic partners, prominent experts, and a renowned moderator for a live panel discussion to dive deep into the world of savings in Kenya. Catch the discussion live on NTV and simultaneously stream on our social media platforms this Tuesday, 31st October from 8 p.m. to 9 p.m. and find out why savings are important and get advice to help you make the most of your hard-earned money.
Visit nation.africa. To catch the best of lifestyle and entertainment. Keep an eye on education and gender issues. Get electrified with the latest sporting action. Stay informed as we unravel intriguing undercover investigative stories. And enjoy comprehensive coverage from award-winning journalism and reporting, including politics, expert opinion, and breaking news. Settle for more content in great packages on any device. Subscribe today for exclusive premium content. Visit nation.africa. Nation.africa. Positively empowering society. Alisha alikuwa mke mzuri na mwenye furaha. Lakini rafiki yake wa karibu aliporudi kutoka ng'ambo, hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Toka! Toka! Unaona amevaa apron yangu? I feel like a heroine in a very romantic movie. Rudi! Nancy! Nataka hii nyumba iwe nyumba yako ya pekee. Ashajua ukweli. Njoo mwambie roho yako imepata makao mapya. Na usirudi huku tena. Atafanya nini? Unaenda wapi? Leave me alone. Are you with me? No. This is your war. Not mine. I don't want this anymore. You're on your own, Misha. Let me through. I need to speak to the one in charge. In vain. Victoria Romanivna, good day to you. Vika, I want to know what is going on here. I trusted your people with my child's health. Yes. Yes, and you have the police here? Inspections? My child might have a breakdown. Win a 3-bedroom house in Nanyuki sitting on a quarter-acre or a 30K weekly shopping voucher or a monthly plot. For every 100K you spend buying or paying for your plot, you earn 1 entry to the draw. The more you invest, the more entries you get. Bamba Nyumba na AMG. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the 3rd day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. To get Apostle Greed by Branji, dial star 811 star 936 hash. Skiza na Nation. It's about time. Let's go. Daring abroad in the Kingdom of Saudi Arabia. We have so much to share about Kenyans working here. From domestic workers to skilled workers in the milk sector, ICT, transport, education and more. Maisha Saudi ni sheria. I came here to achieve my goal. I've managed to build a house for my parents. Also, how Kenya and Saudi Arabia are collaborating on labor issues. We want the Kenyan to come here and feel welcome. It continues to be an important market for our labor. From this October, as we begin our 4th season on NTV. Want to know the biggest story of the week? Do not worry. The Weekly Review got you covered. For in-depth analysis of politics, business, governance, as well as social issues, the Weekly Review covers it all. For well-researched, exclusive and investigative content, read the Weekly Review every Sunday in the Sunday Nation.
Introducing the East African Entrepreneurship Conference and Expo, hosted in the heart of the Democratic Republic of Congo from October 31st to November 2nd, 2023. Proudly presented by Nation Media Group. Unleash the potential of East African entrepreneurship as you connect with visionary minds, explore untapped markets, and forge lucrative trade partnerships. Whether you're poised to conquer the vibrant business landscape of the DRC or eager to expand your footprint across East Africa, this event is your gateway to success. For comprehensive details and registration, call Joanne on 0724 661 440 or email jmasika@ke.nationmedia.com. Visit nation.africa. To catch the best of lifestyle and entertainment. Keep an eye on education and gender issues. Get electrified with the latest sporting action. Stay informed as we unravel intriguing undercover investigative stories. And enjoy comprehensive coverage from award-winning journalism and reporting, including politics, expert opinion, and breaking news. Settle for more content in great packages on any device. Subscribe today for exclusive premium content. Visit nation.africa. Nation.africa. Positively empowering society. To get Inuka Mteule by Florence Mureithi, dial *812*798#. Skiza na Nation. NTV, turning on your world. Mtazamaji, ni siku nyingine ambayo tunaendelea na ziara yake mfalme wakiwa na Malkia Camilla. Washaingia humu nchini, ziara ya siku 4, ziara ambayo tutakuwa tukifuatilia hapa ndani ya NTV kwa ukaribu sana, sababu ni ziara ambayo inaguza nchi ya Kenya kwa ukaribu sana. Mimi naitwa Frederick Muitiriri, karibu sana kwa matangazo mbashara kutoka sasa hadi mida ya saa 8. Baadaye tutakuwa na taarifa zetu na baadaye nitakuwa nikikueleza baadhi ya taarifa ambazo tunazifuatilia kwa ukaribu sana, lakini nikueleze tu ni kwamba siku ya leo ni siku ya pili ya mtihani wa KCPE, mtihani ambao ulianza siku ya jana na ule wa KIPSEA wa darasa la 6. Jana waziri wa elimu Ezekiel Mashogu akasema kwamba wale wa darasa la 6 ni mtihani tu wa kuwaonesha ni wapi ambapo wamefikia, viwango vipi ambavyo wamefikia, lakini hawatakuwa kiangaliwa sana. Ule wa KCPE ndo wa mwisho mwaka huu, kwa hivyo ni taarifa ambayo ni kubwa na ambayo tunaifuatilia kwa karibu sana. Tena nikueleze wale viongozi kutoka Pokot Magharibi na wale wa Baringo wameitwa mbele ya DCI kule Nakuru ili kujibu 1-2 na kuhojiwa kuhusiana na kilichotokea wiki jana. Jana tukawa na mbunge wa Baringo Kaskazini hapa kwenye studio zetu na akasema kwamba waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure hajawahi kufika kwenye eneo bunge lake, na hii asubuhi waziri huyo akaamkia kufika kwenye eneo bunge la mbunge huyo ambaye tulikuwa naye hapa jana jioni. Makilap tulikuwa naye kwenye kigoda chako. Taarifa ambazo tunafuatilia kwa karibu sana. Tena nikueleza kwamba taarifa nyingine ambayo tunafuatilia kwa karibu sana ni kwamba mazungumzo ya maridhiano hapa kwenye eneo la Bomas yatakuwa yanaendelea hii leo, yamerejelewa baada ya kukatizwa kwa siku 2-3. Walikuwa wameenda kuandika ripoti kule Naivasha, kule Nakuru, na wamerejea hapa kwenye eneo la Bomas, taarifa ambayo inafuatiliwa kwa karibu sana na Signature zima. Lakini taarifa kubwa hii ya mfalme ambaye ameingia humu nchini kwa siku 4 mfululizo
Ni mara ya kwanza akiwa mfalme kuingia humu nchini tangu kuteuliwa kuwa mfalme. Tunaona pale kwenye ikulu ya Nairobi anaenda kukagua gwaride. Naelezwa kwamba hizi ni picha za awali alipokuwa amefika kwenye ikulu ya Nairobi akakagua gwaride pamoja wakiwa na Rais William Samoei Ruto ambaye ndiye amemlaki pale kwenye ikulu ya Nairobi. Ndani ya studio zetu, mtazamaji, kwa karibu sana nitakuwa nikizungumza na wataalam na vile vile wanabiashara ambao wana mahusiano kwa karibu sana na nchi ya Uingereza, nchi ambako ametoka Mfalme Charles wakiwa na Malkia Camilla. Ndani ya studio zetu ninaye Sunday Oyolo ambaye ni mtaalamu wa sera na uchumi. Vile vile ninaye Moses Lichoro ambaye ni mwenyekiti muungano wanabiashara wa Miraa. Tutakuwa tukizungumza naye kuhusu biashara hii ambayo ukumbuke ilipigwa marufuku miaka kadhaa iliyopita. Vile vile ninaye kwenye studio Luka Anzaya ambaye ni muuza maua hapa jijini Nairobi. Na kama kawaida tuna kigogo wa masuala ya uongozi na sera, Dr. Likaka Lichetu. Ndani ya studio zetu tutakuwa tukizungumza nao masuala mengi kuhusiana na ujio wake Mfalme Charles na vile vile Malkia Camilla. Taarifa ni nyingi ambazo tunafuatilia siku ya leo. Tutakuwa mbashara kutoka sasa hadi mida ya saa 8. Kwa hivyo usiende mbali, tutakuwa tukiingia pale kwenye ikulu mahali ambako anakuwa akienda. Tutakuwa tukizungumza na wanahabari wetu wakiwa sehemu tofauti wakitueleze Wakenya wanasema nini kuhusiana na ujio huu wa Mfalme Charles kwa siku 4 mfululizo. Nianze na daktari. Daktari, karibu sana kwenye studio zetu tena. Nashukuru, asante. Sasa kwa maoni yako tu, hii inamaanisha nini? Ujio wa mfalme kuingia humu nchini inamaanisha nini kwa nchi ya Kenya na Uingereza? Naona kwamba ni heshima ambayo Kenya imetunikiwa kwamba mfalme baada ya kupewa uongozi ule mwaka uliopita ameweza kuichukua Kenya kama ni nchi ya kwanza kuweza kufika hapa. Na ni kwa sababu nyingi. Swala moja ambalo linajitokeza hasa ni swala la uchumi. Kumbuka kwamba Kenya ni nchi ambayo wabeberu wake ni wale ambao walikuwa Waingereza, na tumekuwa na uhusiano kwa karibu sana kwa toka kule wakati wa mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta, ambapo aliona uzuri uliopo ikiwa angebaki na uhusiano mwema na hawa Waingereza. Na hivyo tumeweza kuona masuala upande wa elimu, tumeona upande wa ulinzi, hasa kuna wale ambao wanajeshi wa Uingereza ambao wanafanya mazoezi hapa. Hivi majuzi tumekuwa na wale ambao tena wameweza kupewa yale mafunzo na Waingereza kama wale wetu wa pwani. Na tunaona masuala mengi upande wa rasilimali zetu zimeweza kuegezwa sana na Waingereza. Kuna biashara zaidi ya 250 ambazo zina Waingereza ziko hapa nchini Kenya. Tunaona uhusiano upande wa afya, kuna wale ambao ni wauguzi ambao kumekuwa na mipango kwamba wanaweza elekea kule katika hali ya kutafuta nafasi ya kazi na kupeana huduma kule. Tunaona upande wa uchumi, hasa nafasi za vijana na nafasi za kazi. Uingereza imeweza kushikilia Kenya kwa karibu sana. Hata wakati mwingine tunapoangalia kwamba ndio kuna yale madhila ambayo yale mabaya ambayo yalitokea katika mapigano ya mwaka 2052 ile ya Maumau ya kupata uongozi, lakini tumeendelea kuwa na uhusiano mzuri na ni vyema kwamba ametupatia ile heshima akija hapa. Naona kwamba ni upeo mzuri hasa kwa Rais William Ruto kwamba akona nafasi ya kujenga huu uhusiano na huenda kutakuwa na mazuri ambayo yatajitokeza kwa hii safari ambayo tuko nayo. Asante sana. Sunday, sijui kama unatusikia. Sunday Oyolo, mtaalamu wa sera na uchumi. Hii inamaanisha nini? Daktari anasema kwamba tuna uhusiano wa karibu sana na nchi ya Uingereza hasa kibiashara. Lakini kwako ujio huu unamaanisha nini kwako? Naelezwa kwamba ufanye kwa kimombo tunasema unmute. Nakusikia. Nimefanya hicho kitu. Asante. Anasema kwamba ujio wake mfalme ni wa muhimu sana kwetu. Kuna maswala mengi ambayo yanajitokeza. Kuna maswala kwamba ameconsider Kenya kuwa ni ile taifa la kwanza yeye kudhuru barani Afrika tangu achukue hatamu. Pia pili ni kwamba amechukua hii ndio nchi ya kwanza ya Commonwealth ambayo pia amezuru tangu achukue hatamu. Hiyo ni heshima kubwa kwetu sana. Na kuna masuala tu mengi ya kihistoria kwamba tulikuwa na uongozi wa
wa British hapa miongo 8 ambayo tulikuwa nayo, na hiko kunatokeza mambo mengi tu, lakini tuangazie mambo ambayo ni mazuri kama tuseme biashara. Maua ambayo yale maua ambayo tumepeleka Uingereza hadi sasa imekuwa takriban bilioni 27 ambazo zimekuja kwetu kutokana na biashara ya uuzaji wa maua. Chai peke yake tumeuza takriban bilioni 21 tangu hadi mwaka huu, ambayo imetuletea hiyo pesa mazao hiyo mwaka huu. Na hata mboga zingine ambazo pia tumepeleka Uingereza ni takriban bilioni 12, na hizi ni pesa nyingi ambazo zimekuja kwetu, na tumeona biashara yetu kati ya Kenya na Uingereza ikiongezeka kwa takriban 2.6%, ambayo imekuwa ni kuonyesha kwamba uhusiano huu ni mwema, na sisi ulimwengu mzima tuko karibu namba 87 ambao yani 87 kulinganisha biashara za nchi za nje na nchi ya Uingereza. Kwa hivyo tuko na uhusiano mzuri nao, isipokuwa mambo mengi kidogo kama vile wao kukubali ya kwamba wakati ule wa ukoloni watu wetu wengi waliumizwa, na tulikuwa wengi wa Kenya wanadai kwamba watupe msamaha, waombe msamaha kwa mambo hayo. Na pia vile tunavyoona wanajeshi wao ambao wako hapa wamefanya mambo mengi ya kuudhi wa Kenya na kuwaumiza wa Kenya, na wengi wakatoroka na hayo mambo, hata hawajakushtakiwa hapa, na wengine hata mashtaka yao yakafutiliwa mbali. Haya ndio masuala kidogo ambayo yako, na pia kuna mashamba makubwa ambayo bado hawa Waingereza wako nayo hapa katika Rift Valley, na mashamba mengi ambayo pia ni ya kilimo mazuri ambayo Wakenya wangependa kuwa kwamba wayaone, yani Sande, shukran Sande, tutakuwa tukija kwako sababu ni masuala mengi ambayo tutakuwa tukiaguzia hayo, na mengine mengi ambayo umeyashayataja, yale ya Batu tutakuwa tukizungumzia, biashara hiyo ya maua tutakuwa tukizungumzia. Sasa tuingilie biashara ambayo Wakenya wengi hasa kutoka eneo la Meru wamekuwa kiteta sana. Ashaingia kwenye studio zetu Moses ambaye ni mwenyekiti muungano wanabiashara wa miraa. Sasa biashara imekuwaje tangu kukatizwa kupeleka miraa kwenye nchi ya Uingereza? Thank you. Biashara ya miraa imeharibika kwa sababu sisi kama wakati tulikuwa tunauza miraa katika nchi ya Uingereza, miraa tulikuwa tunapata pesa mingi sana, lakini kutoka hiyo biashara isimamishwe, watu wengi waliathirika, wanabiashara pia wengine wakawa maskini kwa sababu walisimamishwa, hawakuwa wanajua kama watasimamishwa. Kwa hivyo hiyo biashara ilifanya watu wengi maskini kwa sababu hawakutuambia kama wataweza kusimamisha biashara yetu ya miraa Kenya na Uingereza. Mnahisi ni serikali ilifeli ama ni Uingereza? Uingereza, kwa sababu waliambiwa na serikali yetu ya Kenya watupee muda ili tuweze kujipanga, wao walikataa na walifunga. Tukizungumza hilo muda usio kuwa mbali, lakini sababu nataka kila mtu azungumze. Luka, karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Biashara imekuwaje? Sababu mnauza maua sana, na biashara ambayo Sande anazungumzia ya maua. Biashara imekuwaje kwenu? Biashara mostly mi deal na uuza maua Nairobi. So Nairobi biashara imekuwa chini kidogo, but tunaomba venye mfalme amekuja hivi, tunaona biashara itainuka. Itainuka because wale wateja wetu ni baadhi ya mahoteli tunauzia maua, so tuna matumaini makubwa hii muda atakuwa hapa tutauza maua, na pia wale wateja wametembea, wale mawekezaji wale wamekuja wametembea, na wao watafurahia Kenya na wao. Biashara itafunguka kwenu. Na ni wakati wa mvua. Ni wakati wa mvua, but vitu mingi sisi watu wa flowers utegemea ni za greenhouse. So
So haijalishi kama kuna mvua ama hakuna mvua. Haijalishi. So tungeomba tu wale watu mfalme ametembea nao. Waone amani Kenya iko nayo, wawekeze. Wakuje wawekeze. Juu wameona Kenya maua nayo tunaweza produce. Sasa wawekeze na tuweze kuproduce maua yenye hatupandi Kenya. Si maua yote inapandwa Kenya. Kuna maua mengine inapandwa nchi tofauti. So wakikuja Kenya tunaweza panda maua zingine. Asante sana Luka Nzaya. Tuko naye hadi mida ya baadaye, lakini kwa sasa anazungumzia swala la maua, na najua kaunti yangu ya Nakuru ambako nimetoka ndiko maua mengi yanapandwa, hasa kwenye eneo la Naivasha pale Oserian. Maua ni mengi kweli kweli ambayo yanapelekwa kwenye nchi ya Uingereza. Ngana wanasema nini? Tuungane naye Bridget Ngana akiwa kwenye kaunti ya Nakuru atueleze, je, Wakenya kutoka kaunti hiyo tukufu ya Nakuru wanasema nini kuhusu ujio wa mfalme humu nchini? Haya, naelezwa atakuwa akiingia ni kana kwamba wameingia nyasi kidogo. Tunasema hapa Nairobi ameingia nyasini kidogo. Tutakuwa tukiungana naye Bridget Ngana kutoka kwenye kaunti ya Nakuru ambako maua ni mengi ambayo yanapandwa hasa eneo la Oserian. Ngana, wanasema nini Nakuru kuhusu ujio wa mfalme? Shukran sana Mwitiriri, na leo ni siku kuu hapa nchini Kenya kwa kuwasili kwa Mfalme Charles watatu na mkewe Camilla, na tumeweza kuona kuwa wako tayari, wamefika kwenye ikulu pale Nairobi. Na hapa kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya zile White Highlands, ama yale maeneo ambayo wakoloni waliweza kuishi kwa miaka na mikaka, na pia wakati wa vuguvugu la uhuru wa nchi hii pia eneo hili pia liliweza kujumuika katika wito wa kupigania uhuru. Hoja kuu ambazo zimeweza kuibuka ni kuwa baadhi ya waliopigania uhuru Mau Mau na wale ambao waliweza kushuhudia zile ghasia wakati wa vuguvugu la kupata uhuru hapa nchini wanataka kuwa mfalme Charles watatu aweze kutoa rambirambi ama kuweza kusema kuwa kuna makosa ambayo yalifanyika, na makosa hayo ni ile kudhulumiwa kwa wale waliopigania uhuru wa nchi hii. Kaunti ya Nyandarua si mbali kutoka hapa, na nafikiri kaunti hiyo ndio iko na idadi kubwa ya watu wa Mau Mau ambao kwa sasa wangali wanaishi. Lakini mwaka huu pia tutakumbuka kwamba mkewe Dedan Kimathi aliweza kufariki, na baadaye kuna generali ama brigedia Kiboko, wote kutoka kaunti ya Nyandarua ambao pia wanaweza kuonekana wamedhulumika na ile hali ya ukoloni hapa nchini. Kando na hayo, mfalme Charles watatu anajulikana kuwa ni mtu anayeenzi mazingira, na hiyo itakuwa hoja kuu katika ziara yake, akitarajiwa kuweza kutangamana na wale ambao wanapigania masuala ya mazingira. Eneo hili la Mau ama msitu wa Mau pia inajulikana kuwa katika eneo ambalo linalindwa na ufalme wake mfalme Charles watatu, na hii ni kwa sababu eneo hilo ni muhimu sana katika uhifadhi wa mazingira na ndio chanzo cha mto Mara, na hiyo ni mto ambao inashikanisha nchi hii ya Kenya na majirani wake wa Kenya, Tanzania na Uganda. Najaribu kutafuta wale ambao wanaweza zungumza nasi tueleze waweze kujua ni nini ambayo ziara hii itaweza kuzalisha, kwani kuna ile mtagusano kati ya nchi ya Kenya na Ughaibuni ama Uingereza, na pia kuna yale masuala ambayo inaibuka kando na ile hapo kaunti ya Kericho. Pia kuna wazee wa Talai na pia jamii za Nandi ambao wamejitokeza na wakisema kuwa ziara hii haitakuwa kamilifu iwapo mfalme Charles watatu hataweza kuomba msamaha kwa yale ambayo yalifanyika wakati wa ukoloni na wakati wa vuguvugu ya kupigania nchi hiyo uhuru. Na ziara hii pia inakuja mwezi ama wakati ambapo pia mwezi Disemba nchi hii itakuwa inasherehekea miaka 60 tangu kujinyakulia uhuru. Lakini wacha nizungumze na baadhi ya wakazi wa Nakuru kuhusu ziara hii, na naomba tu, karibu, habari yako? Kuja tu tuongee kidogo. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Geoffrey. Geoffrey, King Charles amekuja Kenya. Sijui kama unajua King Charles. King Charles ni mtoto wa Queen Elizabeth, wa koloni waliotukolonize. Unajua amefika leo Kenya? Ako Kenya leo? Oh, lakini sijajua bado. Hujajua bado? Bado. Lakini kumbukumbu yako ni gani kuhusu King Charles na uhusiano wa Kenya na Uingereza? Ama wewe hujui? Hapana, sijui. So hata una kopi? Hapana. Haya, asante. Wacha nizungumze na mkazi mwingine. Karibu sana mzee kwenye NTV. Majina yako na unahisi vipi kutembelewa kwa Kenya na mfalme Charles watatu? Majina yangu naitwa David Sang, mkaaji hapa Nakuru. Na tunafurahia kwa kutembea kwa ni Charles.
kwa vile hii nchi ilikuwa koloni yao. Kile tu tunataka na kuaga na justice ambao haikufanyika. Tunataka akija hapa aangalie mambo ambao aliwacha, kama during colonial days kuna watu waliteseka, kuna watu mashamba hao wasungu walichukua, na wakati waliondoka hawakurudishiwa. Sasa tunataka vitu kama hizo yaangaliwe, hata akiwa hapa aongee kuhusu hiyo. Kama kuna compensation, a compensate wa Kenya na ile mateso alipata during colonial days. Nafikiri ni hayo tu. Na pengine kando na hayo, ni nini unatarajia uhusiano mpya kati ya Kenya na Uingereza? Ni nini ambao unaona wanaweza shirikiana na sisi kuendeleza maendeleo katika nchi hii? Kwa upande wa maendeleo, tunaomba nchi kama ya Uingereza, kwa vile ni watu wameendelea, wakuje Kenya hii afanye investment. Ndio Wakenya waweze kupata kazi na mambo mengi. Nafikiri. Asante sana, asante sana. Aya, huyo ni mkazi wa Nakuru, ameweza kutoa maoni yake na usemi wake kuhusu ile swala la ambalo nafikiri kila Mkenya anaweza kuzungumzia, na ni ile ambapo kuomba msamaha kwa yale maovu ambayo yalitendeka wakati wa ukoloni, na pia kupewa ruzuku ama kupewa fidia kwa wale ambao walipigania uhuru, ikiwemo Mau Mau. Kumbuka kwamba Mwitiriri, Mau Mau waliweza kuwasilisha kesi hapo hivyo huko Uingereza kuhusu yale maovu yalifanyika wakati wa ukoloni, lakini kufikia sasa bado kesi hiyo serikali ya Uingereza ilisema kwa wataweza kuzungumza kando kwa nje, haikuenda kikamilifu katika mahakama hiyo, ambayo pia iliwasilishwa na mojawapo ya wakili mashuhuri sana, marehemu Paul Mwite, ambao wote waliweza kujaribu kuhakikisha kwa wale wa Kenya ambao walidhulumika kwa njia yoyote ile waliweza kupata haki. Lakini hoja kuu ni kuwa Mfalme Charles wa tatu ako kumradhi. Najua hata picha yenyewe imeshtuka vile ambavyo amesema, sio marehemu, ni ulimi kuteleza. Ni hali ya hii kazi yetu ambayo lazima unene, na ukinena wakati mwingine ulimi unateleza tu. Shukran sana Bridget Ngana ukiwa kwenye kaunti ya Nakuru. Masuala ni mengi ambayo wakazi wa Nakuru kule Useria na wanazungumzia, na tutakuwa tukifuatilia kwa karibu sana. Tunaye Festus Lango yuko kwenye eneo la Naivasha. Sijui wale wakulima wa maua wanasema nini. Lakini kwa sasa tuvuke kwenye kaunti ya Kakamega ambako Zacchaeus Mwasame yuko kule na Wakenya. Sijui Wakenya wa kule Kakamega wanasema nini, Zacchaeus? Asante Mwitiriri, tupo hapa katika kijiji cha Lusui, eneo bunge la Ikolomani, kwa kimombo Gold Mine, na hapa katika kaunti ya Kakamega. Shughuli si nyingi sana, lakini vile vile hapa taarifa ya ujio wa Mfalme Charles wa tatu na mkewe Camilla zimefika, na tayari wenyeji wanazungumzia chini kwa chini. Hebu tujiunge na huyu mkazi wa hapa kijijini aweze kutueleza kama ana taarifa hiyo na labda matarajio yake ni yapi kuhusiana na ziara hii. Karibu sana mama, anza kwa jina lako alafu tueleze kuhusiana na ziara hii ya mfalme ile Charles wa tatu. Mimi ni Kedith Lihanda, na tumefurahi sana kusikia mfalme na bibi yake wameingia Kenya, na hata si ameona makaribisho yenye imekuwa. Tunawapenda sana, yaani tunawapenda kama Yesu. Lakini sasa ikue tu amekuja kwa mazuri, isikuwe safari ya bure, ama isikuwe vile walikuja na Biblia wakatumaliza. Saa hii tunaomba mafuta inatumaliza Kenya. Hiyo kitu tu mafuta, mfalme, si utusaidie hii Kenya, mafuta watu wanakufa. We are dying. Tunakufa. Mafuta inatumaliza. Hebu tusaidie. Hata mama, bibi yake, tusaidie wa mama sisi. Mimi ni Chuakali tu nauza sabuni. Hii sabuni disinfectant. Naomba hata kama wewe unanisikiza mama. Mama, unajua wakati mwingine kusikia lugha yetu hii itakuwa ngumu kidogo. Lakini sasa wewe matarajio yako kando na labda kuomba ule msaada, wewe serikali inaweza kusaidia. Labda wewe kama mkazi wa hapa ulipata kumjua kwa njia ipi, na labda matarajio yako nirejelea ni yapi sasa? Mimi nimesikia huyu king wakati mamake alikufa. Ndio nilipata habari yake.
na sasa hata amefanya vizuri. Matarajio yako Kenya na tunaomba vile ameingia Kenya atusaidie tutoke kwa hii lindi ya umaskini. Tuko vibaya, tunakufa. Asante. Hebu nijiunge na bingwa vile vile hapa kwa ufupi, labda huyu anatoka upande wa Matungu. Huko ndio King Nabongo anatokea. Labda matarajio yako ni yapi kaka? Anza kwa jina lako kwanza. Kwa majina naitwa Rafael Welimo, mkazi wa Matungu, japokuwa nimetembelea marafiki huku na tukakutana na nyinyi. Jambo la kwanza ni kushukuru kwamba mfalme na bibi yake wametembelea Kenya hii ambayo ilikuwa himaya ya wakoloni, na wao ndio waliweza kutawala miaka hiyo yote mpaka tukapata uhuru. Nakumbuka kwamba wakati ambapo mwaka wa 52 kabla sisi kujizaliwa, yasemekana kwamba mamake huyu mfalme Charles alikuwa Kenya hii wakati babake King George wa 6 alikuwa akiaga, na ndipo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya Kenya na Uingereza. Huu uhusiano umetokana na kwamba ni wakati huo ambao hao wazungu walikuwa wakitutawala, kisha wakaja tukapigania uhuru wetu kupitia kwa Maumau, na Kenya ikijitawala sasa, ikawa imejikomboa kutoka kwa minyororo ya wakoloni. Japo kuwa amekuja, sisi tuafurahia, na kumbuka kwamba kule ninakotoka kule Matungu tuna ufalme wa King Peter Shitawa Mumia ambaye ndiye king aliye katika Kenya hii. Natarajia kwamba kama king hatakuja, naye rais wetu Uhuru ameweza kukumbuka kumwalika Ruto, kumwalika ili aweze kwenda kujiunga na king mwenzake. Mbali na hayo, naomba Wakenya waweze kutoa pongezi kwa rais wetu, kwa sababu ni wakati ambapo mwaka uliopita, mwaka 22 mwezi wa Septemba, wakati ambapo rais wetu alienda kumzika mamake huyu king, na ndipo aliweza kuomba kwamba aweze kutembelea nchi hii. Huu ni uhusiano ambao unaonyesha kwamba Kenya na Uingereza tuna uhusiano wa kihistoria, wa kijeshi na wa kisiasa tangu enzi. Mama amesema kuna wasiwasi kwamba hao wakoloni wakati walikuja mwanzo walikuja na Biblia kwa huu mkono, na wakaja tena wakakuja na bunduki kwa mkono mwingine wakatutawala. Mama na wasiwasi kwamba labda wanakuja polepole tena kututawala kiuchumi labda. Huwezi sema kwamba wanakuja kututawala. Tayari sisi, nataka kukwambia kwamba Uingereza ni nchi ambayo imeendelea kiuchumi, na pia tunatarajia na tunategemea mambo mengi ya kifedha kufadhiliwa kutoka Uingereza. Na usije ukasema, wajua tayari we are a colonized country economically, na sisi tunatarajia kwamba huyu bwana anapokuja ana mazuri ambayo ameleta. Kwanza tunaambiwa atakapokaribishwa Ikulu, keshoe ataonekana kule Mombasa kwenda kukutana na kuangalia wanajeshi ambao wako kule. Na najua ujue kwamba si wanajeshi wa Kenya, wale ni wazungu ambao hufanya mazoezi yao na kujifunza katika nchi yetu hii. Mimi najua kwamba serikali ya Waingereza hawa, na because he is the head of state and the other man, the prime minister, is the head of government. So being the head of the British Empire, I believe that it is not just a fun trip. Sio safari ya kukuja kama mtalii, ni safari ya kukuja kuhakikisha kwamba Kenya ni mojawapo wa nchi ambazo zinakubalika ulimwengu mzima, na kwamba ni kumpatia huyu rais wetu tick a green light kwamba he is doing a good job. Na kwa hivyo mimi naomba wale wengine ambao wamekuwa upande mmoja na kwingine tukipiga siasa iliyopita, tukubali kwamba right now the government is on the right track. And Kenya is the first country that he is visiting, that the king and queen are visiting, apart from France and Germany, which he visited sometimes in September. Labda safari hii, ziara hii ina ujumbe upi kuhusiana labda hali ya usalama katika taifa? Kwa sababu najua kwamba labda hangependa kuelekea mahali ambapo usalama uko ate. Swali nzuri. Mfalme hangeweza kuja mahali ambapo hapana usalama wa kutosha. Kumbuka kwamba ule usalama tunaozungumzia wa Al-Shabaab hapa na pale ni majambazi wa kujificha, hawajawahi kujitokeza peupe, na huwezi kumleta mtu mkubwa kama huyo pasipo kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo katika Kenya hii, Afrika nzima,
Kenya is one of the top notch countries ambayo usalama wake umekubalika na hakuna lolote ambalo tunatashwishi nalo. Mimi nashukuru serikali kwa mwaliko huo, na mimi kile ambacho ninaomba tu ni kwamba rais wetu aweze kukumbuka kwamba pia tuna falme, na mfalme tulionaye Peter Shitawa Mumia wa Wanga aweze kukumbukwa na kuwa na hadhi ya hicho kiwango ambacho pia wengine wako nacho. Kila mabangoma ngozi anaivuta kwake. Welimu anavuta ngoma upande wa Peter na Bongo Mumia. Huyo ni mfalme wa kwao kule Wanga, anasema aweze kukumbukwa. Na kabla sijasema labda kwa upande wa kibiashara ya kilimo, hiyo kampuni yetu ya Mumias ambayo ilikuwa inasimamiwa na kampuni ya Bukatet kutoka Uingereza, tafadhali bwana mfalme, kumbuka watu wetu, manake sasa sisi walipoondoka tukajikuta katika shimo ambalo bado hatujawahi kutoka, na naomba hata arudishe hao wazungu waweze kusimamia hiyo factory yetu. Tutawaombea sana. Asante sana kwa muda huo. Basi Mwitiriri, yule bingwa nilisema huyu, kuna mtu ameninong'onezea kando kwamba huyu jamaa amepewa kitu na serikali, anatetea serikali sana. Yule Rafael Welimo tutamchunguza. Basi kutoka Ikolomani hapa Kakamega, mimi ni Zacchaeus Mwasame. Usukani kwako studio. Asante sana Zacchaeus Mwasame kutoka Ikolomani, ambako mna mfalme wenu. Huyu mfalme sijui kwa nini hajatambuliwa hapa nchini kama kule Uganda, ambako wana wafalme ambao wanatambulika sana. Hapa nchini mfalme anaitwa Peter Shitawa, hajatambuliwa. Serikali mtambue, unasema. Asante sana Zacchaeus Mwasame. Hapo awali Bridget Ngana alienda kutamka kusema kwamba marehemu, lakini najua alikuwa anawazia kuhusu marehemu Malkia Queen Elizabeth ambayo aliaga dunia mwaka jana tarehe 8 Septemba. Huyo ndiye aliaga dunia tarehe 8 Septemba mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 96, na aliaga sababu ya umri wake ambao ni miaka hiyo nimekueleza, na hilo ndilo nafikiria Bridget Ngana alikuwa anataka kusema kwamba Malkia aliaga dunia, na ndiposa akatawazwa mfalme Charles wa 3 kuendelea na uongozi ule wa kifalme nchini Uingereza, na ndiye amesimamia nchi za Jumuiya ya Madola. Ziara yake ya kwanza humu nchini, na vile vile ziara ambayo tunaelezwa ni yake ya kwanza kwenye nchi Jumuiya za Madola. Sasa kutoka hapo tuelekee kwenye kaunti ya Mombasa, ambako Kevin Mutai amekuwa kule. Mutai, je, wana Mombasa wasema nini kuhusu ziara hii ambayo imesubiriwa kwa hamu na gamu? Naam, shukran sana Mwitiriri. Tuko moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Mombasa, na kwa hakika ziara ya ufalme wa Uingereza humu nchini kwa hakika imeweza kuzua hisia tofauti, kizingatia kwamba mfalme Charles wa 3 pamoja na Malkia Camilla wanatarajiwa kuweza kuzuru jimbo hili la Mombasa siku ya Alhamisi na Ijumaa. Kumbuka kwamba wengi wameweza kupata hisia kutokana na uhusiano ambao Uingereza imekuwa na jimbo hili la Mombasa, ikizingatiwa kwamba kuna wakati mwaka 1952 wakati ambapo Malkia Elizabeth aliweza kuzuru maeneo haya, na hata kiasi cha kwamba wakati huo ule uongozi ambao ulikuwa unapatikana hapa Mombasa uliweza kujenga mapembe ya ndovu, kumbuka kwamba maarufu mapembeni katika barabara ya Moi Avenue, ili kuweza kumkumbuka kutokana na ziara hiyo. Kumbuka kwamba ziara ya siku ya Alhamisi, Mwitiriri, wa Kenya ama wakazi kutoka hapa Mombasa wanamtarajia mfalme Charles wa 3 pamoja na mkewe kuzuru baadhi ya maeneo, mojawapo ikiwa msikiti wa Mandhiri. Ataweza pia kuzuru katika kikosi cha wanajeshi wa maji, wa maji kule Mtongwe, na vile vile kuweza kuzuru makavazi ya Fort Jesus hapa Mombasa. Na kwa hakika tuweze kuungana naye Alawi Asbain tuweze pia kutupa mtazamo wake, hisia zako kutoka na ziara yake mfalme wa 3 Charles pamoja na mkewe. Ni kwanza nachukua nafasi hii kumkaribisha kwa furaha mfalme Charles, yeye na Malkia Camilla. Kihistoria Mombasa imekuwa na uhusiano wa karibu sana na ufalme wa Uingereza. Imeweza kutembelewa na Queen Malkia Elizabeth wa 2, amewahi kufika hapa
mwaka 1952 na akapokelewa, akafanyiwa sherehe na viongozi wa makabila tofauti na jamii tofauti pale Jubilee Hall. Kwa hivyo yataka ikumbukwe kwamba mji wa Mombasa una athari nyingi za Kiingereza kwanza. Kwa hivyo ni jambo zuri kuona kwamba Mfalme Charles watatu ameamua kuja kututembelea Mombasa, na hii italeta uhusiano bora baina ya nchi ya Kenya na Uingereza, na pia kuleta watalii zaidi, kwa shauri watu watataka kuijua Mombasa au Kenya huku alikokuja mfalme watatu wa Uingereza. Alawi, tumeona kwamba wakati ambapo ufalme huo utaweza kufika hapa Mombasa, Camilla ama mkewe Mfalme Charles watatu ataweza kuzuru baadhi ya maeneo, na vile vile mkewe ataweza kuwa katika maeneo mengine pia. Hususan tueleze kuhusu ziara yake pale msikitini Mandhiri. Ina mashiko gani hasa kwa wakazi wa hapa Mombasa? Mimi ninavyojua kwamba mara nyingi Mfalme Charles yeye amesomea somo la arkeolojia, na kwa hivyo ana umahiri katika historia za watu, na jambo zuri ni kwamba yeye alipokuwa yeye ni prince amefanya mazungumzo baina ya Wakristo na Waislamu katika hali ya kutaka kuleta maelewano ili watu waweze kuheshimiana katika dini. Kwa hivyo ni jambo zuri kujua kwamba katika ziara yake ya hapa mji wa Mombasa ataweza kutembelea kuuzuru msikiti wa kihistoria ambao ni katika misikiti ya zamani zaidi hapa Mombasa, msikiti Masjid al-Mandhri. Ilijengwa mwaka gani? Msikiti Mandhri umejengwa mwaka 1570. Kwa hivyo historia hiyo bado wasema kwamba bado iko pale msikitini. Msikiti ule tangu ujengwe bado unatumika, bado tunaswali hapo, na una kisima cha maji tamu. Kwa hivyo ni msikiti ambao umehifadhiwa kwa uzuri, na ni ishara nzuri kwamba yeye ameamua kuja kuuzuru msikiti huo. Pia mfalme watatu Charles anatarajiwa kufika katika kikosi cha wanajeshi wa maji kule Mtongwe, na ikizingatiwa kwamba kikosi hicho humu nchini kiliweza kubuniwa mwaka mmoja baada ya Kenya kupata uhuru na aliyekuwa rais mzee hayati Jomo Kenyatta. Je, pengine kwa sababu historia inasema kwamba eneo hilo lilikuwa natawaliwa na wakoloni ambao ni Waingereza, je, pengine ujio wake sasa utaleta manufaa gani? Kihistoria jeshi la Kenya lilisomeshwa kazi ya jeshi na wakoloni. Okay, King Rifles. Kwa hivyo wengi wale waliingia jeshi mwanzo walikuwa wamesomeshwa na jeshi la Uingereza. Kwa hivyo huu ni mfululizo wa ushirikiano baina ya nchi ya Kenya katika mambo haya ya jeshi, na yataka ukumbuke kutokana na masomo ambayo jeshi la Kenya imepata, ni katika jeshi bora katika bara la Afrika. Kwa hivyo kuzuru kwake Mtongwe ni ishara ya kuonesha ukaribu baina ya nchi ya Kenya na Uingereza, na ni jambo ambalo linatakiwa liendelee. Kwa shauri sisi kama Wakenya tuna mengi ambayo tunaweza kusoma katika vyuo vya ufundi, vyuo vya wanajeshi katika nchi ya Uingereza. Mojawapo pia ya baadhi ya masuala ambayo yataweza kuangazia wakati wa ziara hiyo ni masuala kuhusu mazingira, ikizingatiwa kwamba kaunti ya Mombasa ni miongoni mwa kaunti katika ukanda wa pwani, maeneo ambayo yana bahari, fukwe za bahari, maeneo ya kupendeza, na ni jambo ambalo pia limekuwa likipigiwa upato sana na viongozi wengine kutoka ngazi za kimataifa kuhusu utunzaji wa bahari, rasilimali za bahari. Je, pengine ni nini hasa kama mkazi wa Mombasa unatarajia kusikia kutoka kwake Mfalme Charles watatu? Mimi ninachotarajia zaidi ni kwamba hivi sasa katika ulimwengu tunazungumzia mambo ya tabia nchi, climate change, na tunazungumzia kuhusu uchumi samawati, the blue economy. Kwa hivyo natumaini kupitia ziara yake hii serikali ya Uingereza ikishirikiana na serikali ya Kenya kutakuweko na ushirikiano mzuri katika kuendeleza ajenda hii ya kimataifa ya tabia nchi, kuboresha na pia kuboresha mazingira, hususan
katika mangroves, uhifadhi wa mikoko, uhifadhi wa mazingira ya bahari kwa jumla, ili kizazi kijacho kiweze kupata mapato zaidi kutoka na bahari. Kwa hisia zako tu, pengine unahisi ni nini hasa wakazi wa sio tu Mombasa bali pia katika ukanda wote wa pwani wanafaa kuiga na hata kutekeleza ili kuweza kuamua ama kuikomboa taifa hili letu la Kenya dhidi ya kupata mapigo kutokana na makali ya mabadiliko ya tabia nchi? La kwanza ni tuelewe kwamba kila jambo unalofanya leo linaathiri maisha ya baadaye. Sawa? Kwa hivyo ikiwa sisi tunatarajia kupata mazao kutokana na mikoko kwa mfano, ni muhimu tupande mikoko, tuitunze. Na ni elimu, ni muhimu zaidi pia wale ambao wana shughuli zao baharini wafikirie sana zaidi kuhusu utunzaji na kuhifadhi bahari yetu na vilivyomo ndani ya bahari. Na naona pia kwamba vijana pia wataweza kupata nafasi ya kuweza kuketi naye mfalme pamoja na mkewe. Je, vijana kuweza kupewa nafasi hii hasa itakuwa na manufaa gani, na ni sauti kama zipi ambazo wanafaa kupasa ili kuweza kuhakikisha kwamba ufalme huo umeweza kutilia maanani yale matakwa ambayo vijana katika eneo hili hasa jimbo hili la Mombasa wanataka yatekelezwe? Kule Uingereza kuna the Prince Charles Youth Trust, ambao hii ni mfuko mfalme Charles alianzisha katika kuendeleza mambo ya vijana. Kwa hivyo ni nafasi nzuri kwa vijana wa Kenya kuweza kumweleza mfalme ndoto zao. Wanafikiria wanahitaji ushirikiano gani baina ya vijana walio Uingereza au vyuo vya ufundi au vyuo vikuu ambavyo viko Uingereza. Wanaweza wakapata opportunities gani, nafasi gani katika kujiendeleza katika maisha yao. Kwa hivyo nawahimiza vijana wale ambao watapata hiyo nafasi waitumie uzuri. Mwisho kabisa na kwa kifupi, pale Fort Jesus sijui nini imeandaliwa? Kihistoria, kama ninavyosema, Fort Jesus ilikuwa ni Waingereza waligeuza jela baina ya mwaka 1894 95 mpaka 1958, na pambizoni kuna koti ambayo ilijengwa na Uingereza na ikafunguliwa na Sir Eliot katika mwaka 1902. Kwa hivyo pambizoni mwa ile ngome ya Fort Jesus kuna athari nyingi za Kiingereza, na kwa hivyo ni nafasi nzuri kwa mfalme King Charles kuja kutembea na pia Malkia Camilla ili kuona ile uhusiano wa kihistoria baina ya Kenya na Uingereza. Asante sana mwanahistoria huyo Alawi Asbein. Kwa hakika mtazamaji, mweza kusikia ni mengi tu ambayo wakazi wa jimbo hili Mombasa wanatarajia kutoka na ujio wake mfalme huyo Charles watatu pamoja na mkewe Malkia Camilla. Na tuko hapa siku ya Alhamisi na Ijumaa tutaandamana naye kila maeneo ambayo ataweza kuzuru, na tutakupasha mengi kuhusu ziara yake humu nchini kuanzia leo na hadi siku ya Ijumaa atakapoondoka hapa Mombasa. Ni hayo tu Fred kwa sasa, tuungane hapo baadaye katika taarifa zetu. Shukran sana Mtai. Kazi kuntu ambayo unafanya pale Mombasa. Asante sana Mwasame, na vile vile tulikuwa na Bridget Ngana hapo awali. Paul Mwite bado anaendelea kufanya kibarua, wakili anaendelea na kazi yake. Shukran sana. Kwa hivyo haja aga dunia, tunaomba msamaha kwa matamshi hayo. Sasa mtazamaji, tumeona picha ambazo zilikuwa hapo awali ambazo tumeona wanaingia kwenye eneo la Uhuru Gardens pale ambapo atakuwa akitandaza maua. Kuwakumbuka tu wale wanajeshi ambao waliaga dunia, kwa kimombo wanasema unknown soldiers. Atakuwa akifika pale mfalme Charles, amesubiriwa pale na Rais William Ruto. Tumeona Aden Duale, waziri wa ulinzi. Ndo hizo picha zinakujia moja kwa moja kwa hisani ya KBC ambao wanatupa picha hizo, sababu wao ndio watangazaji wa nchi na ambao wanalipwa na serikali. Kwa hivyo mfalme atakuwa akifika pale kwenye Uhuru Gardens kutandaza maua. Baadaye atakuwa akiondoka hapo na kuelekea
eneo naelezwa ni Kariakoo. Atakuwa akifika pia pale Kariakoo. Ana shughuli nyingi siku ya leo. Moja kwa moja tutakuwa tukikueleza ambako anakwenda na tutakuwa tukifuatilia kwa karibu sana. Hapa ndani ya studio zetu tunao wageni ambao tunazungumza mengi kuhusu yale ambayo yanajiri na vile vile biashara kati ya Kenya na nchi ya Uingereza. Daktari, poleni kwa kuwaweka. Najua mlikuwa mnatazamia na wanahabari wetu wanaenda kote kote, tusikize maoni ya Wakenya. Kuna Wakenya ambao wanasema kwamba hawajafurahia na ujio wake. Wana sababu kubwa ya kutofurahia kwa ujio wa mfalme. Naelezwa ndio huyo mfalme ashaingia, analakiwa na Rais William Ruto. Namuona Mama Rachel Ruto wako naye pale, na waona mawaziri Aden Duale, gavana wa Nairobi yuko pale. Waziri wa utalii Alfred Mutua amepewa sekta hiyo hivi majuzi baada ya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Na vile vile naona wanajeshi, kumbuka Uhuru Gardens imetengenezwa upya na wanajeshi ya Kenya KDF, na hapa kuna majina ya majeshi ambao wametumikia nchi na vile vile wale ambao walikomboa nchi mwaka 63, wale ambao walipigania nchi, majina yao yapo hapa. Na vile vile wanajeshi wa Uingereza ambao walikuwa humu nchini, majina yao yametundikwa huku. Atakuwa akilaza au akitandaza tu yale maua. Daktari, nilikuwa nasema kwamba kuna Wakenya ambao wanahisi kwamba wanahisia kali sana ujio wa mfalme kuja humu nchini, sababu ya ubeberu ambao ulikuwa miaka ya awali. Wana sababu ya kukasirika kuja kwa mfalme. Kakangu, nianze kwa kusema kwamba wana sababu, na ni vyema kwamba tuweze kuwasaidia kuelewa mbona wako na ule uzito. Kenya ilikuwa himaya ya wakoloni hawa ambao ni Waingereza, na baadaye tunapopata uongozi wetu tumekuwa na tatizo jinsi tumeweza kushughulikia masuala ambayo yalifanywa ama yale ambayo yalitekelezwa na Waingereza, ambapo unaona kwamba si vyema tuweze kuwalaumu kwa sababu ni miaka 60 baada ya kupata uhuru wetu. Kumaanisha kwamba tulikuwa na nafasi ya viongozi wetu kuweza kuwashughulikia masuala haya, na pengine kuyaguzia kwamba wakati wa mwenda zake Mwai Kibaki kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa na kulikuwa na mambo ambayo yalisukuma kwenye mahakama kule, na ingawaje hakifika kwenye mahakama ya Uingereza, lakini walikubaliana kwamba milioni 19.9 zingetolewa. Sijajua kwamba nini zilitolewa ama zikutolewa. Lakini yale ambayo yalitokea kwa sababu uongozi wetu ulikuwa mbaya katika hali ya kuhusisha Wakenya ambao walikuwa wamepoteza mashamba, kwa sababu wazungu walipeana hela kwa wale ambao walikuwa kwa yale mashamba ambao walikuwa wamechukua. Nilikuwa kwamba uongozi wetu wa kwanza hasa ungewasaidia wale walikuwa wamepoteza mashamba kupata nafasi ya kurejea na kuchukua yale mashamba, lakini hapo ndio tatizo lilitokea. Kwa sababu wale ambao walikuwa home guards walipata nafasi nzuri ya kupata mali na ile ambayo wabeberu walikuwa wameacha nyuma, lakini wale wengine walipokuwa wameondolewa kwa pale kwa zile kwa tunaita reserves hawakupata nafasi. Na hilo tatizo ni letu sisi, si la Waingereza. Kwa sababu sisi wenyewe tungeweza kulishughulikia ipasavyo. Waingereza upande wao wanaweza kuonyesha kinagaubaga kwamba waliyashughulikia, ambapo sisi sasa nafasi hii pengine kama mfalme ataona kwamba ni vyema ataweza kuyazungumza, lakini kwa sasa sitarajii kwamba ataweza kuyaguza yale, kwa sababu mambo ambayo yako mbele kwa sasa ni mambo ya uchumi, ni mambo ya tapia inji na mambo ya uchumi samawati, ambaye ni mambo endelevu ambayo tunataka. Lakini vyema tuweze kukubali kwamba kuna kasoro na tuweze kuomba Wakenya wetu radhi wakubali ili tuweze kusonga mbele. Tutarejea sababu tunaenda tukiingia ambako mfalme yuko. Ni hali tu ya wanahabari hii. Tusikize kile ambacho kinafanyika kwenye eneo la Uhuru. Excellency sir, we are honored to receive you on this historic day on these historic grounds. Shortly we shall have the unveiling of a commemorative plaque, which will be followed by a laying of wreaths at the tomb of the unknown warrior. The laying of wreaths shall be preceded by the last posts, 1 minute of silence, and the last volley. Now the unveiling of the commemorative plaque.
Their lives in the quest for independence. Several activities are also going to take place. We have the king and his Mtazamaji, picha ambazo unaziona zinakujia moja kwa moja kutoka eneo hili ambako alikuwa ameenda kutandaza, mfalme alikuwa ameenda kutandaza maua kuwakumbuka maafisa ambao waliaga dunia lakini majina yao hayakutundikwa. Ndipo hapo yuko naye Rais William Samoei Ruto ambaye atakuwa akimwandalia chakula cha jioni baadaye ile tunaita banquet baadaye kwenye ikulu ya Nairobi mida ya saa 11 hivi. Hiyo ndio shughuli kubwa ambayo itakuwa baadaye. Kwa sasa shughuli ya leo ilikuwa kufika kwenye ikulu ya Nairobi, kisha kufika kwenye bustani ya Uhuru, na baadaye watakuwa kwenye chakula hicho cha jioni akiwa ameandaliwa na Rais William Samoei Ruto na wageni wengine mashuhuri ambao wamealikwa kwenye ikulu ya Nairobi. Mimi na wewe tuko hapa kwenye studio zetu tukizungumza masuala ya ujio wa Mfalme Charles wa 3 akiwa na mkewe Malkia Camilla. Ndani ya studio zetu tunazungumza masuala ambayo yanahusiana na biashara kati ya Kenya na nchi ya Uingereza, biashara ambayo imekuwa imenoga kwa miaka mingi tangu Uingereza wawe wakoloni wetu, na baadaye tukaanza biashara tunafanya nyingi sana, ile ya majani chai, ile ya kahawa, maua, tunafanya biashara nyingi sana ambazo tunafanya. Kufikia mwaka 2013 tulikuwa tunaleta biashara zaidi ya bilioni, ile kwa kimombo tunaita export, tunapeleka biashara zaidi ya bilioni 37.6. Tunapeleka maua, chai tunapeleka, kahawa tunapeleka, na zile ambazo tunatoa Uingereza zilikuwa za kima cha shilingi bilioni 49.02. Fedha ambazo tunaendelea kufanya biashara za karibu sana na Uingereza. Ndani ya studio zetu ni naye Moses ambaye ni mwenyekiti muungano wa wanabiashara wa miraa. Sasa awali tulikuwa tunazungumzia biashara hii ya miraa, lakini kuna swali nilimuuliza daktari. Wewe sasa kama Mkenya, umenieleza kwamba babako alipigania uhuru humu nchini miaka hiyo, na unanieleza ana zaidi ya miaka 100. Sasa wewe kama Mkenya wa kawaida, unahisi nini kuhusu ujio wa mfalme ukikumbuka babako alipigania uhuru? Mimi kama Mkenya tu. Mimi kama Mkenya ninaomba mfalme sababu amekuja Kenya na ujio wake ni faida kwetu kama Wakenya, kwa sababu pia yeye anajua vile walifanya katika nchi yetu ya Kenya. Mimi ningemuomba wale wote waliadhirika wakati huo serikali yao ilikuwa imetawala Kenya yetu waangalie ili wapate haki yao. Kwa sababu Wakenya wengi waliadhirika, wengi walikufa, na sisi tuna ushuni kwa sababu watu wetu wote ni kama viongozi wetu wote walikufa, tukaachwa kama mayatima. Daktari, kuna kitu alisema kwamba ni kama kana kwamba viongozi wetu wakati huo hawakujipanga. Wakati mwingine tunalaumu Uingereza wabeberu, lakini ni kana kwamba viongozi ambao waliachiwa usukani wakati huo hawakujipanga. Ni kweli hawakujipanga, kwa sababu wengi wale waliachiwa, na kuna wengine pia walipata kusaidika kupitia hiyo serikali ya Uingereza. Ni kama hawakuangalia wale ambao waliadhirika. Kwa hivyo sisi serikali ambao ya William Samoei Ruto tunaomba, kwa sababu mfalme ameshafika Kenya, aweze kuangalia na hakikisha kwamba Mkenya amesaidika kutokana na serikali ya Uingereza. Sande Oyolo, sijui kama bado tuko nawe kwenye mitandao. Sande, naelezwa ni kana kwamba sababu alikuwa anatusubiria, hata naye ameenda kujiangalilia kwenye televisheni ya NTV kuona mfalme anaendeleaje. Luka, sasa tunaingia kama Mkenya tu wa kawaida, si mfanya biashara. Tumewasikia kuna Wakenya kule Kakamega walikuwa nasema serikali saidia. Sijui kama wewe Mkenya, ujio wa mfalme unauchukuliaje?
Ujua mfalme venye nimetaja hapo awali, mimi natarajia ipanue biashara ya Kenya. Wale wamekuja na wao wakuje wawekeze. Juu hapo awali tumeona biashara ya agriculture, yani agriculture, kilimo kimefanya vizuri katika nchi ya Kenya. Na pia tumeweza kuexport vitu mingi sana huko nje. So Mfalme Charles kukuja, tunafaa tuzingatie ule uti wa mgongo tulikuwa nao tangu kitambo. Tukiweza kuzingatia huo utajiri wa vijana wengi, na tutaweza kukua na ile flow ya pesa. Ukiangalia saizi vijana wengi hawana kazi. Wanatarajia wengi wanaenda uko ng'ambo kuajiriwa, lakini hapa Kenya tuko na uwezo. Hao wawekezaji wakiweza kuingia Kenya kuweka hizo maua flower farms, tutaweza kuwa na kampuni mingi za kuzalisha maua na pia kuzalisha hizo maua zingine na kuajiri Wakenya wengi na vijana wengi. Na kuajiri Wakenya wengine. Nikiongezea tu hizi maua tunatumia, mingi yazo ufanywa utafiti ng'ambo, then huletwa Kenya kupandwa. So unasema tuwe na shirika la kufanya utafiti humu nchini, umenipata, waajiri wa Kenya. Umenipata. So kaka, hiyo ndio mimi naona mfalme anafaa tusaidie hapo. Hii mambo ya Wakenya kutoka Kenya kwenda nje ya ng'ambo kidogo inaleta Daktari, anazungumza kwamba tunawapeleka Wakenya wengi nje, ni kana kwamba hatujiwezi sisi wenyewe. Nikikumbuka kuna manesi wengi sana ambao wameenda Uingereza, ambao wameajiriwa kule, na nchi ya Kenya inawasaidia kuwapeleka. Taswira ambayo inakujia kwako wakati nchi imeanza kusema tutawapeleka wale ambao tumewafundisha na hela zetu waende wakafanya kazi nje ya nchi, ila hali Wakenya wengi sana wanahitaji wale manesi kuwafanyia kazi, inamaanisha nini? Kakangu, nitatazama mara mbili. Swala la kwanza ni kwamba ni vyema wakati tunaweza kuwafunza na kuwapa ile mafunzo tuwatume kule. Kwa sababu gani? Unapotazama bara la Afrika kufikia mwaka wa 2050 watu kati ya 10 watu 6 watakuwa wanatoka kwenye bara la Afrika. Kumaanisha kwamba bara la Afrika ni nafasi nzuri hata ya kuweza kuleta uongozi dunia mzima, kwa sababu tuko na nafasi nzuri hasa upande wa rasilimali, na nafasi nzuri kwa sababu ya vijana ambao tuko nao. Lakini tunapojipanga na kuwapeleka kule kwa sababu ya kazi na zile ambazo tunaona kwamba ni vyema wafanye hivyo, ni vyema tuweke mikakati nyumbani, sera ambazo zitatusaidia hapa nyumbani kuhakikisha kwamba afya kwa mfano imeweza kushughulikiwa vyema. Na ndio hivyo matatizo ambayo yanafanya wengi wetu kutaka kuondoka ni kwa sababu hapa Kenya kwenye kuna tatizo upande wa sera ambazo si nzuri kuhakikisha kwamba wauguzi ama madaktari wanapata nafasi nzuri ya kuhudumia Wakenya. Kwa sababu tulipofanya hiyo mambo ya ugatuzi, kuna mahali pengine tulikosea kwa kuweza kupeleka masuala ya afya kwenye katuzi. Na hivi imekuwa vigumu kwa sababu katuzi hazijaweza kusimamilia ama kuzingatia masuala ambayo yanashughulikia afya ipasavyo. Ingekuwa vyema kama ingebaki katika serikali ya kitaifa na ingekuwa rahisi kushughulikia masuala haya. Haya yameleta tatizo hasa upande wa afya. Ndio naona kumekuwa na sera zinabadilisha hapa na pale kujaribu kuona kwamba sekta hii vipi itaweza kujisimamilia. Lakini upande mwingine ukumbuke kwamba sisi nyumbani hapa hatujaweza kushughulikia vyema swala la vijana. Kwa sababu tuko na vijana wengi lakini hatujajipanga kiuchumi, kielimu kuhakikisha kwamba hawa vijana wakati tunaongeza idadi, je, tutashughulikia vipi? Ni vyema kwa wakati huu serikali kuzingatia hasa elimu ya vijana na ufundi uliopo na kuhakikisha kwamba kesho tunatengeneza nafasi hizo zitaweza kujitokeza hasa ikiwa tutatilia maanani uti wa mgongo wa taifa letu ni kilimo. Na kumbuka kwa sasa hata somo hilo limeondolewa kwenye shule. Ikiwa ni vyema basi lazima tutilie mikakati. Sio lazima sasa. Si lazima sasa. Ikiwa ni vyema kumaanisha kwamba hata swala ambalo ni la kilimo, sekta ya majani chai, kahawa, mahindi, mihogo, haya yote lazima yazingatiwe ili kuhakikisha kwamba tunafanya hiyo value addition.
Tatizo liliopo ni kwamba haya yote tunapeleka kule ng'ambo yakiwa ni raw materials. Lakini ikiwa tutafuata viwanda na kuweza kufanya value addition hapa kwetu Kenya, basi tutaweza kulalama. Tutaajiri vijana wengi sana. Tutaajiri vijana, taifa litaweza kuendelea mbele, na uchumi ambao tunaona kwamba tutaweza uguza vizuri ni kwa sababu tubuni nafasi. Na nafasi hii ni nafasi nzuri kwamba rais aweze kufanya mikakati na Isiwe tu ni ujio tu. Si ujio peke yake. Tunataka kuona kwamba ni vipi wameweza kuweka sahihi kusema sekta ya kilimo kwa mfano, sekta ya kawi ambayo tunatatizika. Kumbuka ule mama alilalama sana upande ule. Ulinzi, yale tatizo ambayo tuko nayo, vipi tutaweza kuacha vijana wetu napata nafasi. Kwa hiyo uchumi samawati ambaye ni swala muhimu sasa. Lingine ni swala la tabia nchi. Tatizo letu kama nchi ya Kenya kupona kwamba tuko kwa huu pindo huu wa ikweta ambapo tunatatizika sana na matatizo ambayo yanaletwa na mataifa yale ya mule Uingereza ama kule Uchina, na sisi ndio tunaadhirika zaidi. Watatusaidia vipi kuyashughulikia haya? Haya ni masuala ambayo natarajia pengine rais atatilia maanani. Lois Wangoi yuko kwenye kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret. Azungumze na wana Eldoret kisha turejee tuzungumzie swala ambalo ni gumu sana, sababu Kenya ilipigiwa marufuku kusafirisha miraa kwenye nchi ya Uingereza, na mwenyekiti wake yuko hapa anataka kuzungumzia hilo swala. Anasema linamguza sana na wafanya biashara kutoka kwenye kaunti ya Meru na vile vile wakulima. Lois, wanasema nini wana Eldoret? Asante sana mwenzangu Mwitiriri hapa Eldoret na Uasin Gishu kwa jumla. Bila shaka wenyeji wamejiunga na taifa kuweza kuangalia jinsi mambo yanavyoendeshwa hapo mjini Nairobi, ambapo tunaye mfalme kutoka nchi ya Uingereza Charles watatu na vile vile Malkia Camilla ambao wamefika hapa nchini. Sasa Mwitiriri, katika ziara yao ya siku 4 inatazamwa kwamba mwenyeji wake ambaye ni Rais William Ruto atakuwa na mawili matatu kusemezana na mfalme Charles, kikuu kikiwa ni sera za kiuchumi baina ya mataifa ya Kenya na taifa la Uingereza. Sasa mtazamaji wangu, baina ya biashara nyingi tu ambazo Kenya inafanya na nchi ya Uingereza, ni biashara ambayo unaifahamu fika, ni biashara ya maua. Na hapa katika kaunti ya Uasin Gishu hatujabaki nyuma, hata ingawa Mwitiriri uliweza kusema maua mengi yanakuzwa kaunti yako ya nyumbani ya Nakuru, hapa Uasin Gishu hatujarudi nyuma. Unaona hapo ni picha za kuonyesha shughuli katika shamba hili la kupanda maua. Sasa hapa wanapanda maua, wanayatunza, wanayapanga na kuyasafirisha ughaibuni katika mataifa ya nje, na miongoni mwa mataifa hayo na ambayo ni soko kuu ni taifa la Uingereza. Mtazamaji wangu, sasa tunataka tujiunge na msimamizi katika shamba hili Bi Elizabeth aweze kutupa mawili matatu hata tuweze kujua wamekuwa na mahusiano yapi ya kibiashara baina ya taifa hili na lile la wageni wetu siku ya leo ambao ni Malkia Camilla na mmewe ambaye ni Mfalme Charles. Pengine tuanze kwa jina lako kwa minajili ya mtazamaji wetu, tueleze wewe ni nani na tuko wapi hapa? Asante sana. Kwa majina ni Elizabeth Kimani. I'm the General Manager Sololo Agriculture, ambayo ni moja ya mashamba ya Sian Flowers. Na tuko hapa Uasin Gishu. Asante Elizabeth. Umeshapata habari kwamba Mfalme Charles na Malkia Camilla wapo nchini, na kama nilivyosema hapo awali, mambo ambayo watakuwa tunatazamia hizi siku 4 wazungumzie pamoja na rais ni shughuli za kibiashara. Sasa tunataka kujua nyinyi kama wakuzaji wa maua ambao mnakuza na kuyapeleka ughaibuni, soko la Britain ni soko ambalo limekuwa kwenyu kwa muda gani? Naweza sema kwanza kwamba Sian Flowers imekuwa in operation tangu mwaka wa 1991. Na kwa hii mwaka tuna celebrate 32 years. Na tumekuwa tukiuza kati ya nchi zingine, nchi ya Britain, hizo miaka zote. So tumekuwa na uhusiano wa kibiashara na hiyo nchi kwa hizi miaka zote. Yes. Na hapa nimeona kuna wafanyikazi wengi tu. Pindi maua yanapofika ughaibuni katika nchi hiyo ya Britain, bila shaka kuna mapato ambayo taifa inapata. Lakini nataka uturejeshe hapa nyumbani. Uhusiano huo umechangia vipi hata na nafasi za ajira? Kama hapa naona kuna kina mama, kuna wanaume, kuna vijana wengi tu wapo kazini. Naweza ongea kuhusu wafanyakazi wetu na kampuni letu. Kampuni letu kwa mfano saizi tunaajiri kadiri ya watu 3,000, na hao wote wanategemea kwa lishe lao mapato kutoka hii biashara. Na kando na hao kuna wale pia wanatusupport, the service providers. So tukiangalia kwa mfano hii biashara ya maua ni biashara ambayo ina support nchi kabisa.
Yes. Na wewe kama mtu ambaye yuko katika sekta hii ya maua, pale rais wanaposemezana na yule mfalme, ni jambo gani ungependa pengine ligusiwe ambalo limekuwa likiwakaza kidogo wafanyabiashara wa maua hapa nchini? Of course tunaweza sema biashara inakuanga na ups and downs. No. Na kwa miaka mingi tunakuanga na hiyo mazungumzo kati ya nchi ambayo tunaita bilateral agreements. Na saizi tungetaka support, na tunaweza rudi kwanza kidogo kabla tutasema ile tunataka wafanye saizi. Wakati wa COVID hili biashara la maua lilinawiri sana kwa sababu nchi kama Britain hawakufunga soko na tuliweza kupata lishe throughout the COVID period. So tunaweza sema hiyo ilikuwa support kubwa sana kwa familia. Wape shukrani zenyu. Shukrani zetu. Yes. Na pia tunaweza taka pia wakizungumza waangalie kutoa some of the restriction, especially kama za pest and diseases, na maybe to support also in export facilitation na vitu kama hizo. Yes. Asante sana Elizabeth. Sasa tukimalizia na huku nikimpokeza mwenzangu Mwitiriri, nataka utupe taswira tu, pengine kuna mfanyikazi katika hii biashara, tunaweza kusonga na mimi, ambaye amekuwa hapa kwa miaka ambayo umesema mmekuwa na mahusiano ya kibiashara na taifa la Britain. Pengine alikuja hapa akiwa kijana mdogo, hivi sasa ameoa, ama msichana mdogo kaoleka na bado yuko hapa kazini hii miaka yote 30 ya mahusiano ya kibiashara kati yenu na taifa la Britain. Wako wafanyakazi ambao walianza na kampuni hiyo miaka ya 1991. No. Pengine wanaweza kuwa hawako kwa hii station saizi, lakini pia mimi naweza jipeana mfano kwa sababu nimekaa hapa kwa miaka 20. So pia mimi nimenufaika sana na pia hii biashara. Yes. Ulikuja ukiwa msichana mdogo sasa? Nilikuja hapa vile nilimaliza university. Yes. Asante sana Elizabeth. Na Mwitiriri, pengine mtazamaji wangu unaona picha, haya ni baadhi ya maua ambapo yanakuzwa hapa Uasin Gishu na kupelekwa ughaibuni katika taifa la Britain. Na Mwitiriri, nikipokeza kwako, kuna shairi tulikuwa tunasema pale shuleni ambalo linahusiana na mada yetu siku ya leo. Tulikuwa tunaimba bustani maua yamechanua, kina kaka siri zenyu tumezijua. Hivi maua yalipokuwa yanaweza kunawiri, walimu pia walikuwa wanatuonya pale shuleni, usije kapoa maua alafu kapoteza akili zako darasani. Ni ucheshi tu ambao nakumbuka tunapofika katika biashara kama hizi za maua na kupokeza Mwitiriri katika studio zetu za mjini Nairobi. Asante sana mwimbaji hodari kutoka Eldoret Lois, ambaye anajikumbusha siku zake za utotoni na nyimbo ambazo tulikuwa tunaimba. Na hayo maua yanapendeza kweli kweli, maua ambayo yanapandwa humu nchini na kupelekwa hadi nchi ya Uingereza. Kazi kuntu. Asante sana Lois kwa kazi hiyo. Ndani ya studio zetu ni naye kiongozi wa wanabiashara wa miraa hasa eneo la Meru, Moses, ambaye anasema wamepata hasara kubwa. Nilikuwa naangalia tu fedha ambazo Kenya ilikuwa inapata zilikuwa nyingi sana, kuanzia miaka ya 1900 kuanzia kule tulikuwa tunapeleka tani 2500 hadi tani 2800 kila mwaka za miraa kwenye nchi ya Uingereza, lakini mwaka 2014 Uingereza kakasema sio tena. Tukirejea nitakueleza kuhusu vile ambavyo Wakenya waliguzwa na hiyo tunasema kwa kimombo ban ya kupeleka miraa kwenye nchi ya Uingereza. Mapumziko mafupi, turejee tuzungumzie hilo swala. Alisha alikuwa mke mzuri na mwenye furaha, lakini rafiki yake wa karibu aliporudi kutoka ng'ambo, hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Toka! Unaona amevaa apron yangu? I feel like a heroine in a very romantic movie. Rudi! Nancy! Nataka hii nyumba iwe nyumba yako ya pekee. Ashajua ukweli. Njoo mwambie roho yako imepata makao mapya. Na usirudi huku tena. Atafanya nini? Unaenda wapi? Leave me alone.
Visit nation.africa. To catch the best of lifestyle and entertainment. Keep an eye on education and gender issues. Get electrified with the latest sporting action. Stay informed as we unravel intriguing undercover investigative stories. And enjoy comprehensive coverage from award-winning journalism and reporting, including politics, expert opinion, and breaking news. Settle for more content in great packages on any device. Subscribe today for exclusive premium content. Visit nation.africa. Nation.africa. Positively empowering society. NTV, turning on your world. Shukran, tunaendelea na mazungumzo kuhusu ujio wa Mfalme Charles wa tatu akiwa na mkewe Camilla humu nchini. Moses, unasema kwamba hasara ambayo mlipata, watu waliuza magari. Hebu tueleze, ni kama wanabiashara wangapi ambao wako kwenye muungano wako wa miraa ambao walienda hasara ambayo hamuwezi hata leo kusema ni ya pesa ngapi? Thank you, asante. Ningetaka kusema ya kwamba wakulima wale ambao mimi kama chairman wao ni waongoza na pia na wanabiashara, wengi ni wale mashamba yao ni kama saa hii ni kama forest. Kwa sababu hawezi, hiyo mashamba hawezi rudi tena kwa sababu zile pesa ambazo walikuwa napata saa hii hakuna. Ukiangalia wengi ni wale walikuwa na watoto shule, wengine walikuwa na chuo kikuu, lakini mpaka sasa wengine waliacha kwa sababu pesa zile ambazo walikuwa napata ni kama walikosa. Na ujue mambo ya pesa, ukikosa pesa huwezi peleka mtoto shule. Kwa hivyo pia ukiangalia mpaka sasa pia kuna wanabiashara wengine pia walikuwa wamenunua miraa yao, wengine pesa zao zilikuwa huko na wakaiacha huko, mpaka sasa ni maskini. Kwa hivyo mimi naangalia kwa muungano wako ndio ni wakulima kama wangapi hivi? Kama 10,000. Wale unaongoza? Wale ninaongoza. Hapana, niko na more than 50,000 members. Lakini wale ambao waliadhirika wote ni kama 30,000. Hawana kitu mpaka sasa. Wengine ni wale tu walibaki na kabisa kidogo kidogo ya kupeleka katika nchi ya Somalia. Naye pia ilikuwa imesimamizwa. Kwa hivyo pia ningetaka tu kumshukuru rais wetu William Ruto kwa sababu wakati alikuwa anatafuta kura za uongozi wa rais, alikuja katuahidi ya kwamba akipata ushindi ataweza kutafutia kurudisha ambazo soko zile ambazo ziliweza kufungwa katika nchi ya Uingereza, Somalia pia, na kuna zingine pia alituahidi kutafuta mpya. Na pia alituahidi mingi sana. Wakati pia alikuwa anataraji pia kuchukua uongozi, alikuja Meru akasema ya kwamba atahakikisha ya kwamba amesaidia wakulima wa miraa. Pia kuna katozi wengi walikuwa katika Air Force pale. Wote wakafukuzwa lakini walirudi. Pia namshukuru kwa sababu ile soko ya Somalia iliweza kurudi. Zile tons zilikuwa zinaenda katika nchi ya Somalia hazikuweza kurudi kawaida. Saa hii ni kama tons 19 ndizo zinaenda 18, 15. Kwa hivyo ningemuomba rais wetu kwa sababu mfalme amekuja. Ile soko ilikuwa ya zamani yetu ya katika nchi ya Uingereza. Ningemuomba aweze kuongea na yeye iweze kurudi katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu wa Meru kama hawana miraa hakuna wa Meru. Na vile alikuwa ametuahidi, ningemuomba akiongea na mfalme soko yetu irundi, tutashukuru, tutasema asante. Isiporudi Moses, isiporudi ya Uingereza, sababu ni miaka zaidi sasa ya 7-8 hivi tangu kupigwa marufuku. Kuna mataifa mengine ambayo mnaangalia mnaweza peleka miraa mingi like Israel pia tumeshaongea na wao, ni vile serikali yetu pia wanapanga kidogo. Kuna ingine pia inaitwa Kongo, nilikuwa Kongo mimi na tukaongea na wao na tukaongea na gavana wa Kongo, tukakubaliana ya kwamba miraa tutaweza kuuza miraa yetu katika nchi ya Kongo. Lakini
ikawa wakati tulikuwa huko ni wakati karibu tuende kwa kura. Tulipopiga kura hawajaongea hiyo maana ya miraa, kwa sababu ile kupanga nchi yetu ya Kenya irudi kawaida haijakamilika. Kwa hivyo sababu tuliongea na nchi ya Kongo, tukakubaliana ya kwamba tutaweza kuuza miraa katika nchi ya Kongo. Tunaomba waweze kuongea tuweze kuuza miraa Kongo. Pia kuna ingine pia Djibouti. Nilikuwa Djibouti na tukaongea na wao na tukakubaliana ya kwamba watakuwa wakichukua tan karibu 10 kupeleka katika nchi ya Kongo. Pia tukaongea na wao tukakubaliana ya kwamba sababu Kongo na Djibouti ni karibu kutoka airport kutoka Kongo kuenda Djibouti ni kama 20 kilometers. Kwa hivyo tulikubaliana tulikuwa huko ya kwamba miraa yetu ikiweza kufika katika nchi ya Kongo tutaweza kupeleka katika nchi ya Rigesha na Djibouti. Kwa hivyo serikali yetu ifuatilie hizi nchi ambazo mlikuwa mmeomba mfanye biashara nazo. Yes, kama union tulitembea hiyo yote na tukakubaliana kwamba tutaweza kuuza miraa huko. Kwa hivyo serikali ikiingilia, rais wetu William Ruto akiweza kuingilia hiyo maneno, miraa kulingana na zile handi alizoweza kutupea sitaweza kukamilika. Sande, unapomsikia Moses akizungumzia biashara hii ya miraa ambayo wamepoteza hela nyingi sana kutoka mwaka 2014 wakati marufuku iliwekwa na Uingereza, inamaanisha nini kwa Mkenya ambaye alikuwa anategemea kilimo cha miraa? Inamaanisha nini kwa uchumi wa kaunti ya Meru na kaunti ambazo zinazunguka Meru na kwa nchi ya Kenya kwa jumla? Kidogo tu tumsikize Sande. Ukweli wa mambo ni kwamba ni hali ya kutamausha, ni hali mbaya, manake mashamba hayo yamebaki mahame. Jinsi anavyosema Moses, imekuwa sasa ni mashamba kama misitu, na ni kwa sababu kwamba serikali iliyopita haikutilia maanani kutafuta hali hiyo na kutafuta soko hilo na kuliimarisha. Ndio maana unavyoangalia utaona kwamba rais huyu na pia mawaziri wake wamepatia kilimo na bidhaa za kilimo na matoleo yanayotokana na kilimo wamepatia kipaumbele. Ndio maana unaona rais akizuru nchi za nje na hapa na pale kutafuta soko mbadala katika kwa sababu ya bidhaa zetu za kilimo. Ndio hata sisi ambao tunachunguza mambo haya na kuyafuatilia, tunafuatilia tukijua ya kwamba soko kama ya miraa na soko ya bidhaa vingine kama maua vinapaswa kuendelea kukuzwa, na vinakuzwa kwa njia kama hizi za ziara za mfalme Charles watatu anapokuja na kuzungumza na atatia stakabadhi kadhaa ambazo tunaziita agreements ambazo zitakuwa sign baina ya Kenya na Uingereza. Watasign mikataba kadhaa, na hata katika uhusiano wetu na nchi zingine katika Commonwealth. Manake lazima ifahamike ya kwamba Mfalme Charles ndio mkuu ama kichwa cha Commonwealth countries. Kwa hivyo atakavyofanya ndivyo pia zile nchi zingine zitachukuiga mfano huo na zikapate kufungua soko. Na namuhimiza pia Moses apate kuangalia mambo haya ya Djibouti. Manake miezi zilizopita pia rais wetu alikuwa na mkutano na viongozi na kiongozi wa Djibouti, na sasa tumefungua njia hiyo ya usafiri kati ya Kenya na Djibouti. Kwa hivyo ni sehemu moja ambayo inafungua sehemu hiyo ya usafiri na pia biashara. Na pia ukiangalia katika kanda hii tumepanua kanda katika kibiashara katika East African Community. Mpaka sasa DRC imeingia ndani na nchi zingine ambazo ziko katika eneo hili. Tunahimiza Somalia, sasa rais amekuwa kipaumbele kuhimiza Somalia na nchi zingine kama South Sudan kuingia katika muungano huu wa Afrika Mashariki wetu wa kibiashara na siasa, ili kupanua soko lote, ili wauzaji wa maua kama ndugu yangu Anzaya na wengine ambao wanafanya biashara zingine wakapata kuongeza marudufu
biashara yao. Asante Sande. Picha ambazo mtazamaji unazitazama ni za moja kwa moja kwenye bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi. Mfalme wakiwa na rais bado wako kwenye bustani hii. Wanafunzi hawa wanaelezea kuhusu picha ambazo zimetundikwa kule kwenye bustani. Ina historia kubwa sana bustani hii ya Uhuru ambayo ilifunguliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Imetengenezwa na majeshi ya Kenya KDF, bustani ambayo ina historia ya Kenya kwa undani sana, na ni vizuri Wakenya wengi wakaweza kufika kwenye bustani hii wakati una muda, ukafika na ukaweza kuona ni kipi ambacho kinafanyika kule. Sasa nije kwako Dr. Lichetu. Tunazungumzia kuhusu biashara ya miraa. Na nikana kwamba soko tu ni moja la Uingereza. Sande anatueleza kuna masoko ya Afrika Mashariki. Lakini sijui kule kwenye milki za Kiarabu tuna soko kule. Kakangu, ukumbuke kwamba kabla kuwekwa ile ban ama kuweza kuharamisha miraa kule Uingereza na bara Europa, kulikuwa na utafiti ambao ulikuwa umefanywa na wakaona kwamba kuna matatizo hasa ambayo hawajaweza kutueleza bayana, ambayo ni ya kiafya ama ni ile ya kijamii. Na ndio hivyo kwamba bara Europa waliweza kuweka hilo marufuku. Na baada ya hiyo tunaona kwamba Uingereza iliweza kusinikiswa na wale ambao waliona kwamba inatumika kama nafasi ya kuuza miraa kule Netherlands ama kule mataifa mengine ya Europa. Na ndio hivyo Uingereza ikachukua nafasi hiyo kuweza kuweka ile ban na ikatutatiza sisi. Iwapo tunataka kusaidia kaka zetu na dada zetu wa Meru, itahitaji tuangalie milki za Kiarabu na tena tuangalie sheria za kule kwao ikiwa zinaruhusu, kwa sababu wao huwa wanakuwa kwamba na sheria ambazo za kijamii ambayo ni kali sana, na huenda wakati fulani zaweza kututatiza. Lakini ile ambayo rais amekuwa akitilia maanani kwamba tufanye biashara kama sisi wa Afrika wenyewe, na ikiwa wa Afrika wenyewe hatuna madhara na hatuna wasiwasi na miraa, basi tuna soko ambayo tunaangalia katika bara la Afrika, tuweze kutilia maanani mikakati ambayo tunahitaji kufanya pale, na pengine tuangalie ugaibuni, hasa ule upande ambao ni Waarabu. Ikiwa kuna nafasi kama hiyo itapatikana, basi wale mawaziri ambao wanahusika wapewe nafasi ya kuweza kuona kwamba ni vipi wataweza kufika kule, waweza kuongea kwa niaba ya Wakenya na hasa ndugu zetu wa Meru ambao wameathirika kiuchumi. Na uchumi wa Meru ulipoathirika, uliathirika hata uchumi wetu wa kitaifa. Na ndio hivyo ni vyema kwamba masuala haya yaweze kuzingatiwa. Huenda hatutafaulu sana kuyasukuma kule Uingereza, lakini tuangalie kwingine. Mataifa ya bara Afrika mahali ambako tunaweza angazia kando na Afrika Mashariki. Ndio hivyo kuna taifa la Ethiopia, kuna Djibouti, kuna Eritrea pale, kuna Somaliland pale kanda ambayo tena tuna uhusiano mzuri, kuna Angola ambayo tumeendelea kuingia kule. Afrika Kusini tena kuna wale ambao wa Somali wako kule, ambapo tena itakuwa nafasi nzuri kuona kwamba masoko kama haya yanafunguliwa kwa taifa la Kenya. Shukran sana. Sande, nikupe dakika za lala salama kabla sijakuja hapa kwenye studio zetu kumalizia. Sande, kwa mtazamo wako, ujio wa mfalme utaongeza biashara baina ya Kenya na Uingereza au utaongeza tu mahusiano tu yale ya kawaida? Mfalme, tusipoangazia tu mambo ya kihistoria, mambo ambayo yalifanyika kitambo, tuangalie kwamba kuna kampuni nyingi za Uingereza ambazo ziko na mashamba makubwa hapa ya mambo ya majani na kahawa. Tumeona kwamba kiongozi wetu Deputy President Rigathi Gachagua amezuru nchi mbalimbali kutafuta soko ya majani na kahawa, na rais wetu amekuwa Uingereza karibu mara 2 akitafuta pia hilo soko. Tukiangalia ya kwamba mambo ya uchumi samawati ambayo pia tumemwona akija anaiangalia, ni sehemu nzuri sana ambayo tunaweza kukuza. Tunaweza kukuza pia sehemu ya utalii. Yeye kuja hapa mfalme na mama Malkia ni ishara ya kwamba nchi hii, jinsi alivyosema mwenzangu jamaa kutoka Mumias alivyosema, kwamba hapa sasa ni ishara ya kwamba kuna amani na kuna stability ya kisiasa na pia tumekomaa. Kwa hivyo anapokuja hivi
ni kufungua milango ya Waingereza na watu wengine kutoka Europa kuja Kenya kama watalii. Kwa hivyo ni nafasi nzuri sana ambayo tumepewa, na Wakenya waitumie vizuri. Tusiwe tu watu wa kulalama na kulalamika. Rais wetu akizuru nje, serikali ikizuru nje, ni kutafuta masoko na kutafuta marafiki na kutafuta ili uchumi wetu. Shukran sana Sunday Oyolo, mtaalamu wa sera na uchumi. Shukran sana na shukran za dhati. Nije kwako Luka. Wewe kama kijana mdogo, wewe kama mfanyabiashara wa maua hapa Nairobi, semi zako na ujio wako kwa mfalme tukimalizia kwa dakika moja. Mimi kama kijana ningependa kuambia mfalme juu tulishapata walishatu colonize. Sasa mi nilikuwa naomba vile vitu vyote vinafanyika huko nje viletwe vifanyike humu Kenya, humu nchini. Kampuni ambazo zinatengeneza mbegu malighafi kule zije hapa nchini. Zikisha kuja hapa nchini tutaweza kujiendeleza. Kama tunaweza uza iko kiwango, tunaweza pata hiyo foreign exchange ya inayofika kadri ya hiyo pesa. Kama tungekuwa tunazalisha kila kitu kivyetu, tungekuwa tuko mbali sana. Nasema kampuni za Uingereza zije hapa nchini, zile ambazo zinatengeneza majani chai, kahawa, zije zitu trade, zije zitu pay skills. Then zituachie kama ukweli walitucolonize. Juu sasa ni kama wametucolonize nusu na bado wanaendelea kutucolonize. Wanasema ukoloni mambo leo. Ndio hiyo sasa. Tukimalizia Moses. Yes. Sasa Uingereza huenda isikubali mwito wenu wa kupeleka miraa. Lakini ni biashara ipi nyingine ambayo nyinyi watu wa Meru mtasema sasa kando na miraa, sisi watu wa Meru tunataka tufanye na nyinyi biashara hii na hii? Nimekuweka kwenye kona mbaya. Shukrani sana. Mimi ningetaka kusema sababu mimi ni mwenyekiti wa miraa. Naam. Mimi ninaomba serikali yetu iweze kuongea na serikali ya Uingereza tuweze kuuza miraa katika nchi ya Uingereza, kwa sababu sisi kama wakulima wa miraa, ukiangalia kama pale Meru, uingie kwa shamba ya miraa uwezi panda kitu kingine huko, ni miraa peke yake. Kwa hivyo shamba la miraa ukishaweka mti wa miraa hapa huwezi panda ni miraa. Na ndio rais wakati alikuwa anatafuta kura alikuja mpaka machinani. Alikuwa kwanza kwetu Dhambero ndio alisimama na akatuahidi ya kwamba tukimpea kura zetu awe president wa Kenya atahakikisha ametafuta soko za miraa na mkulima wa miraa atafaidika. Yeye ndiye akona deni yetu ya kulima wa miraa wa Meru. Ndio nataka kusema hapa studio leo, kwa sababu alituahidi, kwa sababu alitembea na akajua. Na mshukuru sana kwa sababu ni rais wa machinani, sio hapa Nairobi. Alitembea Meru yote, kutoka wakulima wa disi wa avocado pia wa miraa, na akaona ya kwamba sisi wakulima wa miraa tumefinyika zaidi. Ndio tunamuomba hakikisha kwamba vile alivyotuahidi masoko ya miraa mingi, soko ya miraa ipatikane. Ya tatu, pia hata soko ya miraa ipatikana. Kuna cartels wako pale airport, Air Force. Pale airport ndio wanachukua pesa mingi kuliko zile zinafikia mkulima. Kwa hivyo namuomba rais wetu bila alituahidi maneno ya cartels aweze kuingilia, pia watoke. Hata hiyo kasoko tuko nayo kidogo nchi ya Somalia. Pia ni kama kitu hakuna inafikia mkulima. Kwa hivyo ninamuomba aweze kuingilia, mkulima wa miraa aweze kusaidika, na pia hizo soko zingine za nje siweze kurudi. Kwa sababu gani? Tulipofika katika kwa sekunde 20. Tulipofika katika nchi ya Djibouti, hatukuwa Kenya na Djibouti hawakuwa na direct airline. Ndio ilikuwa shinda. Miraa yetu ilikuwa inafika katika nchi ya Ethiopia, alafu inawekwa kwa ndege nyingine mpaka Djibouti. Ndio leta shinda. Kwa hivyo tukipata direct airline, miraa yetu itaweza kufika katika nchi ya Djibouti na tuweze kufanya biashara yetu, na bila alituahidi tutashukuru, tuseme ni asante. Atimize
ombi ambalo aliwaomba Wameru wakampa kura. Alipe deni. Alituahidi ya kwamba tukimpea kura zetu wa president atahakikisha wakulima wa miraa wamefaidika, na tulimpea 90% za kura zetu za Wameru. Daktari, tukimalizia. Asante. Mwisho wa kila kitu ni kwamba mfalme atakuja Kenya na atarejea. Ni kipi ambacho Kenya inastahili kuchukua kwa haraka sana kabla mfalme aondoke? Natarajia kwamba kutakuwa na mikataba ambayo huenda itawekwa sahihi ama huenda itakubaliwa kati ya Kenya na Uingereza. Ni muhimu serikali iweke mikakati ama sera zinazohitajika, hasa kwa ile ambayo tunaita kuongeza dhamani, hiyo value addition upande wa mazao yetu, ili taifa letu liweze kuendelea. Upande wa kahawa, majani chai, kwa sababu uchumi wetu unategemea kilimo. Natarajia kwamba mikakati hii ikikubalika na iwekwe, basi taifa letu litaweza kufaidika kutoka kwa ujio wake mfalme. Dr. Likaka Lichetu ambaye ni mtaalamu wa sera na vile vile uongozi, Luka Nzaya muuza maua hapa jijini Nairobi, Moses Lichoro ambaye ni mwenyekiti muungano wanabiashara kule Wameru wa miraa. Sante na Sande Oyole mtaalamu wa sera na uchumi. Tulikuwa na hapa kwenye studio zetu, tunaendelea kuangazia ujio wa mfalme Charles watatu wakiwa na mkewe Malkia Kamila. Tunarejea na taarifa mwendo wa saa 7, usiende mbali. Having that conversation with experts on just what is the role of science, technology and innovation in improving agriculture and food security. We know what we have. We know what we lack. We should streamline our research activity towards what we lack so that to get what we want. We definitely could have done far better than where we are in terms of agricultural performance, in terms of the value of agriculture, and even sometimes our mindset and understanding of why agriculture, what is agriculture. The key drivers of transformation are two things: technological interventions that will be groundbreaking, that will transform agriculture from the way we are doing it. Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. Did you check the truck before loading? Yeah, we followed all instructions. Then try to remember, fellas. Who did you talk to regarding the time and route of her dispatch? As cliché as it may sound to you, time does heal everything. When your father died, I had no idea that it had been all... You and I have different stories, Mom. I'm still under investigation, but Max is helping me out, as you know. So I'm sure I'll be released soon. Listen to me. As soon as I'm feeling better, I will take care of your case. Don't worry, I will get you out of there. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Benefits of ordering with Glovo. Glovo allows you to order anything you want at the comfort and convenience of your home. Craving fried chicken or pilau or pizza? Easy and simple. Order on Glovo today. Glovo, order anything, we deliver in minutes. With Glovo, you've got the city at your fingertips. Unajisikia kukula kitu different? Order Glovo. Ama treat the family with a sweet surprise. Download Glovo and get anything you want in minutes.
This is NTV. Mtazamaji, ni saa 7 na dakika 1 majira ya Afrika Mashariki. Kokote ambako unatazama NTV, jiongea karibu ni kupasha taarifa ambazo zinachipuka kote humu nchini. Mimi naitwa Frederick Mitiriri na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa dakika 30 hivi za taarifa zetu. Tuanza na ujio huu wa Mfalme Charles watatu wakiwa na Malkia Camilla, na sasa tuelekee kwenye kaunti ya Murang'a ambako Wakenya sijui wanasema nini. Tuungane naye mwanahabari wetu Maura akiwa kwenye kaunti ya Murang'a. Tujuze, je, Wakenya kutoka eneo hilo wanasema nini kuhusu ujio wa Mfalme Charles? Naam, shukran sana. Tuko katika barabara na wa mji wa Murang'a hapa. Bado tuzungumze na wananchi waweze kutueleza safari ya Mfalme Charles watatu yuko katika nchi hii ya Kenya. Bado tuzungumze na wananchi watueleze maoni yao ni yapi. Hii ndio safari yake ya kwanza kutoka atawazwe kama mfalme kuja hapa Afrika, na ameanza na nchi ya Kenya. Bado tuzungumze na wananchi watueleze maoni yao ni maoni na hisia zao ni zipi. Karibu sana kwenye NTV. Mfalme Charles ndio huyu amekuja Kenya. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu, kwanza tumkaribishe kwa heshima, kwa maana Britain ilikuwa imekuja hapa Kenya na ndio walikuwa wasimamizi wa Kenya hata wakati wa uhuru. Maoni yangu vile ningionelea ni Queen akikuja hapa, mfalme akikuja hapa, asidanganywe na watu wale wanajifaisha wao wenyewe, ili kwa maana kuna watu wanapiga watu biashara. Kwanza huko Nyanyuki kuna shida sana. Kuna msichana aliuawa, kuna watu walikufa wakati ya vita ya uhuru, kuna wengine walipoteza maisha yao, na kuna ridhaa zilipewana kwa serikali iliyoanzisha wakati baada ya uhuru. Wakati kulikuwa uhuru kuna pesa zilipewana, lakini kuna wapiganiaji Mau wa pesa yao haijapatikana, wanakufa kwa shida, hawana madawa. Sasa ningeuliza serikali, kama huyo mfalme amekuja hapa, aombe waradhi Kenya, kwa maana yale yametokea ni mengi sana, lakini wao wanasaidia wa Kenya. Na wa Kenya kwa maoni yangu hakuna shida tuko na wao, lakini hata wao kibinadamu wafikiria vile watu wanyanyasa. Kama sasa huko Nyanyuki kuna watu wanakuja, wazungu wanatrainiwa huko, wanaua watu, wanaenda kwao. Wenye wakuu wa serikali wengine wanahongwa, hiyo kesi inapotelea mbali. Sasa kwa yeye akuje tumkaribishe kwa heshima, atueleze vile anataka, na wale wako na jukumu katika serikali. Kama ni rais wetu, ajue ile Britain wamefanya vizuri na makosa yale wamefanya, ili wasuluhishe, ili watu kama wazee wale kama Dedan Kimathi akuje hapa, wazungu ndio walimuua, tujue Dedan Kimathi alizikwa wapi. Wakituonyesha yeye akikuja atuonyeshe vile Kimathi alizikwa, afufuliwe, aende azikwe kwake nyumbani karibu na bibi yake. Asante sana. Asante sana. Nataka tukuzungumze. Naona kuna mzee aliye hapa tu nazungumza na wananchi. Mzee, ningeomba tu kwa radhi dakika moja. Tunataka kuuliza swali tu moja. Mfalme ndio huyu amefika nchini Kenya. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni ya kwamba kwanza ni kumshukuru, kukumbuka mahali mamake alikuwa, na tunafurahia yale amekuja naye. Hawezi kuja mburi, kuna sababu imefanya akuje. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo inapendwa na watu wote duniani. Tumemkaribisha na atufanyie vile imefanya akuje kufanya. Asante. Unaweza kuwa unajua huyu ni nani ukiangalia picha hii? Huyu siwezi kumjua. Namjua? Namjua lakini jina nasahau.
na huyu naye. Si huyu ni huyu amekuja. Asante sana. Asante. Hapa ni picha hii ni bado kama hajavaa kofia na hii ndio. Okay. Sasa hapa ni wakati ya hakuwa mfarume. Sasa ndio sasa hii kofia amevaa wakati huu ndio mfarume. Asante. Asante na mimi naitwa Gaidho. Karibu. Gaidho Muturi. Asante. Na tumeshukuru. Asante. Asante. Naam. Kama umevisikia wazee hapa wanasema kuwa wanamkaribisha mfalme Charles watatu. Wanasema kuwa kuna mambo ambayo yaliweza kufanywa na wanasema kama serikali ya kule Britain inaweza wia radhi na pia kuweza kuwalipa fidia wale ambao waliweza kuumizwa wakati wa kupigania uhuru, na pia na wanajeshi ambao wanafanya zoezi kule Laikipia wanaweza kushukuru kwa zaidi. Kutoka kaunti ya Murang'a na kudisha studio. Shukran sana Martin Mwaura kutoka kaunti ya Murang'a. Sasa tuelekee kwenye kaunti ya Narok ambako tunakutana na mwanahabari wetu Meso ambaye anazungumza na wana Narok. Meso, wanasema nini wenyeji wa kaunti ya Narok? Shukran sana kaka Mwitiriri. Hivi sasa niko katika sehemu moja ambayo niko na baadhi ya wenyeji kutoka sehemu hii, hawa wakiwa ni baadhi ya Ogiek na baadhi ya jamii ya Kimasai ambao kwao ni furaha kwa sababu wanasemaga kwamba mwenyeji njoo mwenyeji apone. Hivi kwamba wako na baadhi ya maoni ambao wangependa inaweza sema kumueleza mfalme Charles watatu ambaye hivi leo ameweza kufika nchini Kenya. Na hivi sasa bila kuchukua muda mrefu, ningependa kuungana na baadhi ya jamii waweze kutueleza ni nini haswa wangependa kumueleza mfalme huyo. Shukran. Anza kwa jina lako alafu upate kutueleza. My name is Elijah Sikona. I come from the Narok County, and our issue to the King Charles III is that we want to remind him what has happened during the colonial time and our demand at the moment. One is that on 15th August 1904, Lanana signed an agreement in the colonial administration to allow the white settlers take over from the pastoralist. And during this time, we lost a lot of land, and that became a serious historical injustice, not just to the Maasai, but even to other marginalized communities in Kenya. One, the land that is known by the name Kedong Ranch. Kedong Ranch was unfairly lost by the Maasai. That is more than 150,000 hectares. Laikipia lands that are still owned by the British up to date, that indeed belong to the Maasai. Another land is the lands in Naivasha and Nakuru, that up to date we are having royal families of Dalameas and other white settlers settling on that land that sought to have been able to settle millions and millions of Kenyans that are landless. Haya, labda mmoja wa mwisho anieleze jina lake na pia ni jambo gani angependa kumueleza mfalme watatu. Naitwa Simon Gemi. Natoka Narok West, mimi ni jamii ya Ogiek. Tungependa kuuliza huyu Charles kwamba wakati mliondoka katika nchi hii, mliwacha Ogiek wakiwa watu ambao walikuwa kwa msitu, na mpaka leo hii serikali zilizopita haijawahi kuweza kupanga haya jamii. Serikali ya Moi, serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru na hata hii ya Ruto. Tunataka kuuliza jamii Ogiek ni jamii kama yoyote ile, muweze kuheshimu sheria. Kuna kitu ambayo ilipelekwa, kuna sheria ambayo ilipelekwa huko kotini, ile ya Arusha, mpaka wakati huu haijawahi kutekelezwa. Ni kwa nini? Sisi ni watu kama wengine, muweze kupanga jamii. Hii pesa ambayo mlipeana juzi kwa wale ambao walifurushwa kwa msitu, ni kwamba hiyo pesa ni kidogo sana. Muweze
kuongeza ili wao wenye walitolewa kuishi. Sawa sawa. Hayo ndio baadhi ya kauli, na ingekuwa tunao bado fursa, labda tungepata kauli mengi kutoka wenyeji hawa kutoka kaunti ya Narok. Kwako studio, shukran. Asante sana Meso kutoka kaunti ya Narok kwa kazi kuntu ambayo unaendelea kufanya. Kutoka Narok mtazamaji, sasa tuelekee moja kwa moja hadi kwenye kaunti ya Nyeri ambako tunapatana na Margaret Kimathi. Kimathi, kama uko hapa sema nasi. Wakenya kutoka kaunti yako wanasema nini jamani? Na shukran sana Mwitireri. Mfalme Charles watatu na mkewe Malkia Camilla waliwasili hapa Jumatatu usiku katika nchi hii kwa ziara ya siku 4, na tumeweza kuona kwamba Wakenya wametoa hisia tofauti kuhusiana na ziara hiyo. Na hapa katika kaunti ya Nyeri tumeona wazee wa Mau Mau wameweza kuzungumza wakisema kwamba hawakuweza kupata mashamba yao. Wengine wameweza kuzungumza kuhusu compensation, na tunaweza kujua kwamba kaunti hii ya Nyeri ina uhusiano mkubwa sana na ufalme, kwani mamake Charles ambaye ni Malkia Elizabeth wa pili aliweza kuchukua shukani akiwa hapa katika kaunti ya Nyeri katika hoteli ya Treetops. Tutaweza kuzungumza na tuweza kusikiza wazee ambao tuliweza kuzungumza nao hapo awali. Iko mashamba kama 7. Kenyatta alisema ni yetu. Hata ikiwa ilipatiwa mtu arudise na tuondolewe katika koti, sikukuwa ati siwezi kulala. Kesho mimi iko kwa koti. Kesho koti iko kwa koti. Mimi nafanya nini kwa koti? Tupatiwa ile kitu tunapatiwa sasa. Watoto wale walipaki wa mababa yao wakaaga ama mabibi walipwe. Maana waliwachwa, hawana mashamba, hawana nini, lakini hiyo mashamba iko na wakubwa. Hiyo wakubwa hata akiwa ni nani, shamba pana yake, hapa napigania. Na kuna mzee mwingine ambaye anaitwa Joshua Oiria ameweza kuzungumza masuala ya fidia, kwani kuna hela ambao zilitolewa ili kuwafaidi wale wazee wa Mau Mau, lakini wale wazee ambao waliweza kupigania uhuru hawana mashamba na pia hawakupokea pesa hizo. Acha tukaweze kumsikiza. Kama sisi Matigali wale waliobaki, si tugeuliza, kwa maana tunasikia Kingi na huyu Queen wanakuja Kenya ndio wachukue hii jukumu. Kama wangetulipa kama milioni 300 kwa kila moja wetu, tungesikia ati tumefaidika kidogo. Naye serikali tupatie machaba na tupewe mahali wase wetu walikuwa wanapigania, kwa maana bado machaba iko. Tunasikianga wasungu wameacha chamba inachukuliwa na wakubwa. Kwa nini sisi hatupewi? Na tunatarajia sasa ni sasa hivi. Kwa hivyo ile kitu mimi ningeuliza serikali ni tupatie angalau na sisi tupate mahali ya kufanyia kazi. Na hizo ni baadhi za kauli ambazo zimeweza kutolewa na wale wazee wa Mau Mau, wengine wakisema kwamba wakaweze kupewa mashamba kwani wanaishi katika zile colonial villages, na pia tukaona wengine wanasema wakaweze kupatiwa fidia kwa ile hela ambayo iliweza kutolewa kuwafaidi Mau Mau. Ni haya tu kwa sasa kwa Mwitireri. Shukran sana Margaret Kimathi kutoka kaunti ya Nyeri ambako kunajulikana sana kwamba hapa ndipo Malkia Elizabeth alipata uongozi wake na kuelekea Uingereza kuendelea kuongoza. Shukran sana kutoka kwake Margaret. Tunachukua mapumziko mafupi lakini tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Hi there, my name is George Washuri, CEO Optiven Group, and I'm very excited to introduce Ushidi Gardens Nakuru. This property is developed by Optiven and we are doing compacted maramulos. We plant the trees, fence the property. What's unique about this property? It's only 1.2 kilometers off the highway and 18 minutes from Nakuru City, the pink city. So please call this number 0790 300 300. Optiven, we have you covered. Optiven.
Get ready to be inspired by our distinguished keynote speakers at the African Conference on Agricultural Technologies. Dr. Goodluck Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria, a biologist and a prominent advocate for agricultural technologies. Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture, Honorable Mithika Linturi, as well as leading scientists and presidents of various organizations dedicated to advancing agricultural technologies. Don't miss this incredible opportunity to network, learn, and experience the latest agricultural innovations and advancement at the Safari Park Hotel, Nairobi, from 30th October to 3rd November 2023. ARCAT, Agricultural Resilience Through Innovation. See you there. All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority (UFAA) on or before November 1st, 2023. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started. Beat the November 1st deadline. It is your turn to surrender and report qualifying unclaimed financial assets. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Bamba Nyumba na AMG. Win a 3-bedroom house in Nanyuki sitting on a quarter-acre or a 30K weekly shopping voucher or a monthly plot with Bamba Nyumba na AMG promotion. For every 100K you spend buying or paying for your plot, you earn 1 entry to the draw. The more you invest, the more entries you get. Call 0796 888 555 today. Bamba Nyumba na AMG. Usiwachwe nyuma. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, huokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Nunua Nice and Lovely body lotion. Transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothed. Na fragrance nayo. Wacha tu. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's #1 body lotion. Mtazamaji, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino sasa anadai tajiri wa Kiitaliano ndiye mmiliki halisi wa ardhi inayozozaniwa huko Njiru. Mbunge huyo pamoja na mwenzake wa Kasarani Ronald Karauri wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya amri iliyotolewa na mahakama ya kuwafurusha wakazi waliojengea nyumba katika ardhi ya marehemu Gerishon Kirima. Mwanahabari wetu Brian Mushiri yuko Milimani kwenye koti ya Milimani na sasa anajiunga nasi mbashara. Brian, eti mbunge anasema nini kuhusu shamba hili ambalo limekuwa ni na mzozano kwa muda sasa? Shukran sana Fred kutoka eneo hili la koti za Milimani. Tunakuja hapa moja kwa moja pale ambapo mbunge huyu wa Embakasi Mashariki ambaye ni Babu Owino, ambaye pia pamoja na mbunge wa Kasarani Ronald Karauri wamefika hapa katika mahakama makuu ya Milimani. Wanasema kwamba wako na
mwenyewe halisi, yule ambaye ni mwenye shamba hili la ekari 1000 la maeneo ya Njiru. Wanasema kwamba hilo shamba liliibiwa ama lilichukuliwa cha lazima ama kwa nguvu kutoka kwa Muitaliano wa kwanza. Tumeona wameingia hapa hivi katika mahakama makuu ya Milimani. Ndilo jambo tu ambalo tunaendelea kulifuatilia. Sasa wameingia dakika chache zilizopita na sasa ndio hawa hapa. Huyu ni mbunge wa Embakasi Mashariki pamoja na mwenzake wa eneo la Kasarani. Karibu sana katika NTV, na pengine pia kuna wenzangu ambao wako tayari kuzungumza nanyi. Pengine nipate tu maoni yenu. Leo kunani? Karibu sana. Thank you very much, members of the press. I'm Babu Owino, Member of Parliament, Embakasi East constituency. I'm here with Member of Parliament for Kasarani constituency. I'm also here with a battery of advocates. I'm here with Advocate Duncan Okach. I'm here with Advocate Wandaru. I'm here with Advocate Madenge. So today we've come to file an application, and we've come in matter concerning the purported Kirima land. And we've come here to prove to the court that this said parcel of land does not belong to the Kirima's family, but belongs to one Domenico De Masi, and the person who is in charge as we speak is called Bernardo De Masi. And as we've come here now, we've come to file an application and to get stay orders so that our constituents can be safe. And before I proceed, I would like to take this opportunity to first and foremost invite the advocates to say a word. And number one is Advocate Madenge. Welcome. Thank you very much, Mheshimiwa. So, members of the press, we have come here upon instructions of our clients and in support of Mheshimiwa Babu and Karauri. Our client is the estate of Domenico, in being represented by one Bernardo De Masi. And the take is that the estate of Domenico are the owners of LR number 1508/8, which is all that parcel of land in dispute. And we have this morning, rather this afternoon, we will be filing an application for review before the same judge, so that the same can be considered and first obtain a stay, so that we can obtain a reprieve to the residents of that the Waheshimiwa here represent, and so that they can be, at least be able to have Christmas, and again we can be able to have justice to that and have the land belong to the rightful owner. Thank you. Thank you, Advocate Wandaru. Kindly. I think it's very clear that the purported land by Kirima family, they either obtained the title by fraud, because the documents that we've presented in court is questioning their ownership. How do they come owning the land, yet it's all known that the land belongs to one Domenico De Masi, and the land has since devolved to his descendant, represented by Bernardo. So those are the facts that we have presented in courts, and we believe that we'll get justice, and that the family of Domenico, represented by Bernardo, will finally get to own their land. And they have an arrangement with the constituents of Mheshimiwa Babu and Honorable Karauri, that even as they get back their land, they will have a way of making sure that the residents get their reprieve and subsequently get their titles. That is what we aim to achieve. Lastly, we'll invite Advocate Duncan Okach. Thank you so much, members of the press. I think this day marks the beginning of the journey. According to what has been said, that the judgment of the court was the end of that journey. This marks the beginning of the journey. Why do we say so? The court has actually, through that judgment, awarded or allocated this parcel to people
according to our documents, can only be defined as. Ni taarifa ambayo anaifuatilia kwa karibu sana Brian Mushiri na atakuwa akituletea baadaye. Wamewasilisha kesi hiyo mahakamani. Shamba ambalo linazozaniwa sana lile la ekari 1000, ekari 160 hivi zimejengwa na wakazi kutoka mwaka 2014, taarifa ambayo Brian Mushiri atakuwa akituandalia baadaye kwenye taarifa zetu. Sasa tuelekee kwenye kaunti ya Baringo ambapo waziri wa usalama wa ndani kwa sasa hivi yuko kwenye mkutano wa faragha na kamishna wa bonde la ufa na vitengo mbalimbali vya usalama kaunti ya Baringo. Hii inafuatia visa vingi vya utovu wa usalama katika kaunti hiyo katika siku za hivi karibuni. Baadhi ya masuala yatakayoangaziwa ni pamoja na kutathmini usalama wa wanafunzi wakati wa mitihani ya kitaifa na mashambulizi ya Kapindasum. Kumekuwa na taarifa ya kuwa maafisa wa usalama katika kaunti ya Baringo hawafikishi taarifa kamilifu kwa vitengo vya usalama katika ngazi za juu zaidi. Amefika huko mapema hii leo waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure, taarifa ambayo inafuatiliwa kwa karibu sana na mwanahabari wetu Ken Ruto. Members of security, county security team, and also others from the formed up units. Wale wengine tukuje hivi tu kidogo hapa mbele. And the area ICC, so they just introduce themselves. Okay. Tuanze hapa. Morning sir. Just as Muli, in charge of Baringo sir. Taarifa hii ya Ken Ruto jana, sababu nilikuwa na mhoji mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap, akanieleza kwamba mwanahabari wetu Ken Ruto amekuwa akitishwa na baadhi ya maafisa wa polisi. Kwa hivyo natarajia kwamba waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure ataangazia swala hilo, sababu wanahabari kazi yao ni kutoa taarifa ambayo ilipiga vichwa vya habari wiki jana baada ya shambulizi hilo la Kapindasum. Sasa tuelekee kwenye taarifa hii ya mchungaji wa kanisa la New Life Prayer Center Ezekiel Odero. Anatarajiwa kujua hatima yake hii leo dhidi ya uchunguzi wa maafisa wa polisi unaomhusu. Ezekiel ameshtumiwa na serikali kutekeleza uhalifu wa mauaji, kusaidia kujiua, utekaji nyara, itikadi kali, mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu, ukatili wa watoto, ulaghai na ukatishaji fedha. Wapelelezi wa polisi walimshtaki pastor huyo kwa mara ya kwanza katika mahakama ya Shanzu mwishoni mwa mwezi wa Aprili, na tangu wakati huo wamekuwa wakitafuta siku zaidi za kufanya uchunguzi, lakini hawajawahi kutoa ripoti kuhusu kesi hiyo. Hapo jana mchungaji Ezekiel kupitia wakili wake Cliff Mbeta aliwasilisha ombi la kutaka kesi hiyo kufungwa rasmi, akitaja muda mrefu bila kufunguliwa mashtaka rasmi na hakuna ripoti ya maendeleo. Hata hivyo upande wa mashtaka uliomba muda wa kujibu ombi la Mbeta, wakitarajiwa kupata majibu leo hii. And we are also questioning, and we are saying that this matter must come to an end. You can't just keep on making somebody suffer. He reports, he goes to investigating officers, they come to him, they come to his premises, they disrupt the learning of the school and everything else. His life is disrupted, the church is disrupted. This matter must come to an end. Serikali za kaunti nchini zinaendelea zoezi la uhakiki wa hudumu wa afya nyanjani ili kutatua matatizo yanayowakumba ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Katika mpango wa wahudumu wa afya nyanjani uliozinduliwa na Rais William Ruto tarehe 20 mwezi huu, unalenga kuwa na suluhu kwa matatizo ya afya nchini. Fatma Bugu anaarifu zaidi. Zoezi la kutathmini wakuzaji afya jamii nyanjani maarufu CHP linaendelea mjini Mombasa katika maeneo bunge ya Nyali na Kisauni, kutathmini utendakazi na kuanisha takwimu ili kurahisisha na kuweka utaratibu katika mpango wa wahudumu wa afya nyanjani ambao utawezesha wahudumu zaidi ya 2000 kuboresha hali ya afya katika kaunti ya Mombasa.
Katika hafla iliyohudhuriwa na Waziri wa Afya Susan Nakhumicha, Waziri wa Madini na Uchumi wa Bahari na Maziwa nchini Salim Mvurya, wakiongozwa na Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani, wahudumu zaidi ya 1000 walizinduliwa huku wakikabidhiwa mabegi ya kutoa huduma za kwanza kwa wagonjwa. Ndani ya kule kwenye kit, hawa wahudumu wa afya nyanjani watakuja kwa kila nyumba. Kila mhudumu ako na 100 households. Lazima ahakikishe ya kwamba anatembelea zile household. Serikali kuu na ya kaunti pia ziliahidi kuongeza malipo yao. Na wale wahudumu wa afya sasa hivi pia wameongezeka, wamekuwa wengi, tumefika zaidi ya 3000. Na pia wale community health promoters, wakati kaunti zingine wanahangaika, sisi kama kaunti ya Kwale tulikuwa tayari tushaanza kuwapatia allowances. Na nataka kuhakikishia kuanzia mwisho wa huu mwezi sisi kama national government tuko tayari kupeana stipend yetu. Waziri alizindua kiwanda kipya cha oksijeni, duka la kisasa la kuhifadhi dawa na wodi ya kike katika hospitali ya rufaa ya Msambweni katika kaunti ya Kwale. Uongozi wetu tukiingia na Mheshimiwa Mvurya 2013, hii kaunti ilikuwa na facility 31. Ninazungumza leo hii tumejenga hao facility zimefika 167. Watendaji ndani ya sekta ya afya walitakiwa kufanya kazi kwa ushirikiano na kuleta tija katika kuboresha ubora wa huduma za afya nchini. Fatma Bugu, NTV, kutoka kaunti ya Mombasa. Shukran sana Fatma Bugu. Seneta wa Pokot Magharibi Julius Murgo, mbunge wa Sigor Peter Lochakapong na mbunge wa Tiaty William Kamket wamepuuzilia mbali madai ya uchochezi baada ya kufika katika afisi za DCI mjini Nakuru kuandikisha ripoti. Viongozi kutoka kaunti hizo mbili walioandamana na watatu hao walilaumu serikali kwa madai ya kuwa na ubaguzi kwa kile wanachotaja kuwa ni kuilenga jamii moja kwenye bonde la Ufa. Tumekuja kuwa surprise na maneno hapa ya videos ati sijui tuliongea tukiwa wapi. Nimewaeleza hawa maofisa kwamba mimi ni bishop wa amani. I, William Kamket, MP for Tiaty, ni bishop wa amani. Hilo tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambaye tunasema kila wakati imefika wa kuaddress maneno ya boundaries. Kwa mfano, kama mbunge wa Tiaty, tuko na shida kwa boundary yetu na Turkana East na ni pale Kapedo. Kwa nini serikali haijaweza kuimplement findings ya kotini na findings ya Senate? Hii ni fitina ambayo inaendelezwa na majirani wetu, ambayo tumejua kwamba pia hata hawajakuja kurekodi statement, na sisi tulikuwa tunasema tu ile ambayo wananchi wanatuuliza kwamba inakwaje kwamba majirani wetu wote, jamii tunaishi tunapakana na wao, wamepewa bunduki ya serikali, na Wapokot kuanzia Tiaty mpaka West Pokot wakanyimwa. Waziri mwenyewe alisema watapewa, lakini mpaka saizi bado. So hiyo sio uchochezi, ndio tumeeleza hiyo maneno. Ameonyesha biasness ama hali ambayo haileti watu pamoja. Ametupagua. Hata leo ameenda kuita upande wa Tugen kuongelesha, na upande wa Pokot katika Loruk hakuwaita. Na katika hali hiyo ni jinsi tu ya kuchocheza hawa majirani wachukie wale wengine, kwa sababu Mwingine ni kwamba mamia wafanyabiashara katika soko la Ndarene, eneo bunge la Imenti kusini kaunti ya Meru, wamefanya maandamano ya amani wakikashifu wanasiasa wachache wanaoshinikiza kuondolewa afisini kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Wafanyabiashara hao waliojawa na hasira na waliobeba mabango yenye maandishi "Gavana ni mama na ndiye tunataka" walitatiza shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Meru Nairobi, wakisema kuwa malalamishi wanayowasilisha dhidi ya gavana si ya kweli bali ni siasa.
Aidha, wanadai kuwa wanasiasa hao wanahofia huenda akashinda tena uchaguzi wa mwaka 2027. Gavana Kawira Mwangaza anakabiliwa na shutuma 7 nzito zikiwemo utovu wa nidhamu, ubadhirifu wa fedha za kaunti, kupora sheria na katiba, upendeleo, uonevu, dharau ya mahakama na kuipa barabara ya umma jina la mmewe bila kufuata utaratibu uliowekwa. Wetu tulimpenda sana tukampatia kura 1235, lakini tunashangaa kuona wale walipewa viti kule njuu kwa national government kama Metheka Rentori na Kiraito Moronge akapewa chairman wa mafuta. Wao wamerundi Meru kukoroga mama, kumalisha mama. Sasa kazi imesimama hapa Meru, hakuna kazi inaendelea hapa Meru. Habari ifikie president wetu William Samoei Ruto, kwa sababu sisi tumekaa kama watoto hawana baba hawana mama, kwa sababu gavana wetu amepigwa na wanaume hawa wanaitwa akina Moronge na Rentore na Kadhuri Moronge. Simpiti hata kama, kwa sababu ninajua vyama vile walisema mwanzio wa kura, walisema watamtoa mama wakati kabla tupige kura, wakasema hata tukimpigia kura watamtoa. Tuingie katika spoti sasa. Ephraim Mwashira alikusanya jumla ya pointi 41 na kuibuka mshindi wa jumla mashindano ya gofu ya Inua Boy Child mwaka huu katika klabu ya gofu ya Ruiru. Washira alimpiga kiwiko Rafael Mwaura hadi nafasi ya pili, huku Beatrice Waweru akinyakua tuzo za juu katika kitengo cha wanawake. Mashindano haya yaliongozwa na Maridadi Motors yanainua kumuinua mtoto wa kiume katika jamii ili kuwatia moyo na kuwatambua katika sekta ya michezo. Good job, Captain. Good job, Captain. Good job. Thank you. Mshambuliaji wa Argentina na Inter Miami Lionel Messi ameshinda tuzo la Ballon d'Or kwa wanaume kwa mara ya 8. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 36 alitambuliwa katika sherehe hiyo mjini Paris baada ya kuisaidia nchi yake kushinda kombe la dunia nchini Qatar mwaka 2022. Erling Haaland na Kylian Mbappe walishika nafasi za 2 na 3 mtawalia. Wakati huo kiungo wakati wa Hispania na Barcelona Aitana Bonmati alishinda Ballon d'Or ya wanawake. Kwa taarifa hiyo ya Lionel Messi, wale ambao wanaopigia upato sana Erling Haaland kutoka Manchester City wanasema kwamba kikombe hicho kilikuwa kinastahili kusalia kule Uingereza, lakini Messi alishinda kombe la dunia mwaka jana. Mtazamaji, mie Frederick Mwitiriri nakamilisha taarifa zetu adhuhuri ya siku ya leo. Asante sana kutoka mwendo wa saa 5:30 hivi ambapo tulianza matangazo yetu hadi sasa saa 7 zishapita na nusu hivi. Naondoka kwenye studio zetu kwa wote ambao wamefanikisha taarifa zetu na vile vile mahojiano. Mable ambaye ni mtayarishi wa kipindi cha NTV Sasa na vile vile mdosi wangu Lofty Matambo, Maiki mwelekezi wangu. Kwa wote ambao wamefanikisha taarifa za siku ya leo, uwe na mchana mwanana, ubarikiwe sana. This is NTV. Baby girl, si unakumbuka leo ndo ile day ya bashing yetu tulisema tutaenda? Usikose? Ai, mimi nikose. Ai, mbona gari ni KDB na kwa app imeandikwa KCW? Sasa wewe kwa nini uko na maswali sigiste? Si haja bora ufike. Penikule kichwa.
Little. Safe, reliable, and convenient rides. Download Little app and start riding today. Are you ready to start your investment journey? Impala Developers Limited presents Impala Palms, their latest masterpiece in Ongata Rongai, featuring 2 and 3 bedroom apartments with impeccable finishes and beautifully lit rooms. Enjoy the rooftop oasis with a gym, gaming room, and scenic walking paths. Located just 100 meters off Magadi Road in the Lesa Hill area of Ongata Rongai. With a promising return on investment, seize this opportunity today. Prices start at just 6.75 million. Visit our website or call us today to learn more. Impala Palms, where your investment dreams come true. When you're finally released from pain. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Nunua Nice and Lovely body lotion. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's #1 body lotion. Looking for your dream home investment? Look no further. Introducing Impala Gardens, the future of comfortable living in Rongai. Enjoy resort-style living with a swimming pool, state-of-the-art gym, and a playground for your little ones. Unwind on our mini basket court with friends and family. Phase 1 ready for occupancy this January. Your chance to win a 3-bedroom from just 12.9 million and a 4-bedroom from 15.9 million. Secure your future today. Visit our website for more information. Impala Gardens, where luxury meets tranquility. Get ready to dive into the pearls of a generation that's shaping the future. On this new season of Speaking of Gen Z, we uncover stories and emotions behind relationships, friendship, family, and much more. It's not about the miles between us, it's about the connections we share. And this is the Strings Attached edition. Baby, come give me something, Can we talk about situationships? Speaking of Gen Z podcast, the Strings Attached edition. Wednesdays from 10 a.m. on Nation FM and Nation.Africa. Welcome to Speaking of Gen Z. We'll be having that conversation with experts on just what is the role of science, technology, and innovation in improving agriculture and food security. We know what we have. We know what we lack. We should streamline our research activity towards what we lack so that to get what we want. We definitely could have done far, far better than where we are in terms of agricultural performance, in terms of the value of agriculture, and even sometimes our mindset and understanding of why agriculture, what is agriculture. The key drivers of transformation are two things. Technological interventions that will be groundbreaking, that will transform agriculture from the way we are doing it. Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how you and I can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. In a world that's constantly on the move, where every day counts, it's time to pause, reflect, and secure your tomorrow. It's more than just setting money aside. It's about building a foundation for your dreams. This Tuesday, in celebration of World Savings Day, NTV engages strategic partners, prominent experts, and a renowned moderator for a live panel discussion to dive deep into the world of savings in Kenya. Catch the discussion live on NTV
and simultaneously stream on our social media platforms this Tuesday, 31st October from 8 p.m. to 9 p.m. and find out why savings are important and get advice to help you make the most of your hard-earned money. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Today on the show, we're focusing on cardiac arrest, and to help us with a conversation, we have Dr. Leonard Nze Ngunga, who is a consultant interventional cardiologist from Aga Khan University Hospital here in Nairobi. And we also have John Njuguna Kahiro, who's here to share his journey and his experience as far as cardiac arrest is concerned. So very quickly, I'm going to go to you, John. So at some point, you were feeling some of these symptoms. You would go to a hospital, like we were discussing earlier on, and they said you were given some medication to help you with the same. And that was it until you had the case of cardiac arrest. So would you remember when you woke up and you saw Daktari, or not Daktari, the people around you, what was the first thing that came to your mind? In fact, I was so shocked because I had a nice sleep. Okay. That's the thing. So when I came, I wake up and find the people are palming me, lying on me. I was still asking, why are you killing me? It's only one person who said, no, we are not killing you, we are assisting you. Yeah. But after waking, I had a lot of pain. That's what I can say. Though within the course of that week, I had no sleep. I was not sleeping at all. Okay. I could spend on 30 minutes, and the whole night I could spend without sleeping. Because when I sleep a little, I become breathless. So I use most of the times during the night. I was sleeping about 20-30 minutes until the morning. Okay. All right. So difficulty in sleeping, I'm pretty sure you... So when you were told that, listen, you had cardiac arrest, what was the first thing that came to your mind? Well, I came up with a lot of people trying to explain to me how it was happening, because, it was almost 1 hour since I regained my understand consciousness. So they were telling me that how it happened and how it was going on. But initially I was shocked because I never thought that could happen to me. That's all. Yeah. And before then, so what state would you say you were? Like, would you consider yourself healthy? Would you consider maybe, you were sick at some point, or what exactly happened? I'll come back to you, Dr. to help us understand that, because I'm sure there's someone who's watching us and thinking, so who is at risk of cardiac arrest? Is it just anyone? Is it someone who has, a pre-existing condition? But what would you say before the diagnosis? Well, after that, I was so happy because there's no time. I was sleeping as usual, like a small kid. Yeah. And before that, before your cardiac arrest? I had a very terrible life, I may say. In fact, within 1 week, I had a lot of problems sleeping. I would not even. But after the honor season of being attended, I could sleep nicely. I had no issues at all. And even there was some sort of, I feel a lot of gas inside my stomach. I couldn't even, sleeping was an issue. So after that, I could not feel it any longer. Yeah, okay. Dr. Let's go back to a diagnosis as far as cardiac arrest is concerned. So who is at risk? Does it just get anybody, or is it, who is at risk? Worldwide,